Welcome to Rajagiri School of Engineering and Technology, managed by the Sacred Heart Province, Kochi of the Carmelites of Mary Immaculate Congregation. As we occupy this auditorium, we pay our respects to Saint Kuriakos Elias Chavra, the founder of CMI Congregation, and the social reformer who transformed the educational landscape of Kerala through his spirit-filled interventions in the 19th century. We request your attention to this short video where we will share important safety information regarding this auditorium and the evacuation process in place during an emergency. This spacious auditorium has a seating capacity of 2,460 and is built to the highest standards. It occupies the 6th and 7th floors of the Kuriakos Elias block of the college. To avoid any untoward incident, all use of fire is prohibited inside the hall, including lamps, candles and fireworks. There are 10 doors, numbered from 1 to 10 inside the auditorium. 3 to the left, 3 to the right and 4 to the back. There are 4 fire exits, 2 at the front on either side and 2 at the back on either side. All exits are indicated by lighted exit signs. 40 fire extinguishers are installed within the auditorium. Kindly take a moment to locate the door and the exit nearest to you. Please note that the lifts will not be operational in the event of a fire. Smoke detectors are installed in the auditorium, and the alarm will be sounded within seconds of the first indication of smoke within the auditorium. The water sprinklers will also be activated within seconds of detecting smoke inside the hall. In the event of loss of electric power, standby lights will be turned on within seconds. As a reminder,
Audience, kindly note the chief guest arrived shortly. Kindly maintain silence.
Once again, I repeat, I request the audience to kindly rise as dignitaries have arrived. Good morning, ladies and gentlemen. With profound joy and immense privilege, I extend a warm and cordial welcome to each one of you to the inaugural ceremony of the Rajagiri Knowledge Summit 2026, hosted by Rajagiri College of Management and Applied Sciences, Kakinad. Rajagiri College of Management and Applied Sciences is a nationally accredited educational institution of higher learning under the Sacred Heart Province Kochi of the CMI congregation. It's a privilege to be gathered here at an institution that continues to inspire and empower future leaders. Rajagiri Knowledge Summit 2026, with this year's theme as Prosperity Through Knowledge, celebrates the transformative power of ideas, innovation, and collaboration. Over the coming days, our campus will become a vibrant platform where scholars, industry experts, entrepreneurs, and students engage in meaningful dialogue to shape a future driven by knowledge and sustainable progress. Every great institution is defined not merely by its achievements, but by the visionaries who guide it. Today, we are deeply honored by the presence of distinguished leaders whose commitment to public service and education continues to inspire our society. It's a profound honor and privilege to have with us our esteemed chief guest, the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri V.D. Sadishan, whose gracious presence adds immense prestige to this occasion. We are indeed honored by presence of our distinguished guest of honor, Honorable Minister for Higher Education, Sri Roji M. John. Municipal Chairperson, Sri Rashid Ullampilli. Reverend Father Paulos Kidangan CMI, the Provincial of Sacred Heart Province, Kochi. Reverend Father Dr. Jason Paul Mulairikal CMI, Principal of Rajagiri School of Engineering and Technology. And CA Binoy Thomas, CEO of BT's Academy of Commerce, the title sponsor of Rajagiri Knowledge Summit 2026. May I now request everyone to kindly rise for the prayer, seeking Almighty's abundant blessings for the successful conduct of this summit.
നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ. നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ. സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിലിണയാകണേ. സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടിന്നെ ശാന്തി അറിയണമേ. Thank you. Please be seated. Every meaningful gathering begins with a heartfelt welcome. It is my honor to invite Dr. Lali Matthew, Principal of Rajagiri College of Management and Applied Sciences, to deliver the welcome address. Ma'am, please. Honorable Chief Guest of today, Honorable Chief Minister of Kerala, Sri V.D. Sadishan, Minister for Higher Education and Guest of Honor for today, Sri Roji M. John, the Provincial of SH Province and Manager of the Rajagiri Institutions, Reverend Father Paulos Kidangan CMI, the Director of Rajagiri College of Management and Applied Sciences, Reverend Father Ajish Pudisheri CMI, Reverend Dr. Jason Paul, Principal of Rajagiri School of Engineering, Mr. Rashid Ulimbile, the Municipal Chairman, the Convener of Rajagiri Knowledge Summit, Dr. Ninu Kriakos, and our title sponsor, CA Binoy Thomas. And my dear students, teachers, and supporters. It's my great pleasure and privilege to welcome you all to the Rajagiri Knowledge Summit, organized by Rajagiri College of Management and Applied Sciences. This year, Rajagiri Knowledge Summit 2026, which goes under the theme Prosperity Through Knowledge, is an academic platform for knowledge sharing and exposure, for incredible networking, and for cultural showcases, which would prepare the students to be future-ready global citizens, stimulate researchers and innovators for meaningful dialogues and impactful disruptions, as well as bridge the industry-academia interspaces. Through this 3-day academic journey, we propose to present before our students, who are the future leaders of our nation, thought leaders, change makers, and icons who can inspire and empower them and whom they can emulate. The Honorable Chief Minister of Kerala, Sri V.D. Sadishan, is such a leader who has set out to make that difference, who is ready to take risks and to get results. Himself a proud Rajagirian, his vision 2030 for a knowledge-driven and sustainable Kerala is on par with the CMI vision for education and the Rajagiri vision to learn, serve, and excel, which is at the core of the Rajagiri Knowledge Summit. For the first time, probably, we have a CM who has been literally elected by the public and whom the youth have taken into their hearts and claimed as their CM. We know, endearingly calling him as Pookie CM. He has become the hope and inspiration of the youth of Kerala, who has been or who are facing relentless challenges in today's world. It's my great honor and privilege to welcome our Honorable Chief Minister, Sri V.D. Sadishan, to inaugurate the first ever Rajagiri Knowledge Summit.
If higher education is the silent and sure influence of character on character, we have the most fitting leader at the top, Sri Roji M. John, Honorable Higher Education Minister. He has proved his erudition and his potential in such a short term of his tenure and has raised our expectations to tackle and resolve the issues that the higher education sector faces today. Thank you, sir, for accepting our invitation to be the guest of honor. I cordially welcome you to Rajagiri Knowledge Summit. Simplicity is the keynote of the elegance of our provincial, Reverend Father Paulos Kidangan CMI. On behalf of ASIMAS, I extend a warm welcome to our Father Provincial who would be presiding over this meeting. Brevity is the soul of wit. So, let me extend my greetings of warm welcome to all the dignitaries on the days and off the days. Our director, Reverend Father Ajish Pudisheri CMI, a visionary yet grounded with practicality. Reverend Dr. Jason Paul Mullerikal CMI, the principal of Rajagiri Engineering College, the mother institution of Rajagiri Valley campus, and our mentor. Sri Rashid Ulambali, the Trikakara municipal chairman and our well-wisher. C.A. Binoy Thomas, our benevolent title sponsor and CEO of BT's Academy of Commerce. I extend a hearty welcome to our esteemed panelists who are seated at the front row. Dr. B. Ashok IAS, Principal Secretary to Higher Education, Kerala. Dr. Saji Gobinath, Vice Chancellor, Digital University, Kerala. Professor Dr. Achut Shankar, Vice Chairperson, Kerala State Higher Education Council. Mr. Sunil Prabhagar, AI expert and our supporter behind the scenes for all the resources. Dr. Nino Kuriakos, the convener of RKS and the entire team of RKS. On behalf of Rajagiri College of Management and Applied Sciences, I extend a cordial welcome to all delegates, paper presenters, researchers, industry experts, heads of institutions, reverend fathers, teachers, students, members of the media, well-wishers, and all our supporters. Thank you. Thank you, ma'am, for those gracious words of welcome and for setting the perfect tone for today's occasion. It is our distinct privilege to have with us today Reverend Father Paulos Kidangan CMI, Provincial of the Sacred Heart Province, Kochi, and Manager of the Rajagiri Institutions. As a distinguished educationist and visionary leader, his guidance continues to inspire excellence in education community service. Father, please. Respected Chief Guest, Chief Minister Sri V.D. Sadishan, Honorable Minister for Higher Education Sri Roji M. John, Principal Dr. Lali Matthew, Director of RCMAS Reverend Father Ajish Pudisheri, Reverend Dr. Jason Paul, Principal RZ, Reverend Father Shindo Talian, Vicar Provincial, Reverend Father Vagis Kachapalli, Secretary for Education, Reverend Father Saju, MD, Principal RCSS, loving Municipal Chairman, dignitaries on the dais and off the dais, dear loving teachers, faculty members, parents, and my dear students. It is with great joy, pride, and gratitude that I welcome every one of you to the Rajagiri Knowledge Summit 2026, organized by Rajagiri College of Management and Applied Sciences. Today is indeed a special day for the Rajagiri family. We are deeply honored to welcome two distinguished public
leaders who share a close bond with our educational tradition. Our Chief Minister Sri V.D. Sadishan is an alumnus of Sacred College Tevara and Rajagiri College of Social Sciences. Our Minister for Higher Education Sri Roji M. John is also a proud alumnus of Sacred College Tevara. Their journeys from CMI classrooms to positions of public leadership show us the true power of value-based education. On behalf of the entire Rajagiri family, I welcome and congratulate both of you warmly. Kerala has over 600 arts and science colleges across government, aided and in private sectors. Why did Rajagiri take the initiative to organize this Knowledge Summit 2026? The answer lies in our heritage. The founder of our congregation, Saint Kyriakos Elias Chavra, was a visionary and a reformer who walked ahead of his time. Today we are simply carrying forward his legacy. Dear friends, every generation is shaped by a major revolution. The Industrial Revolution transformed human labor. The digital revolution changed how we communicate. Today, we are in the middle of intelligence revolution, where artificial intelligence, machine learning, and data analytics are transforming every area of our lives. This technological boom brings huge opportunities, but also asks us critical questions. Can intelligence exist without wisdom? Can technology move forward without ethics? Can innovation work without compassion? Can data ever replace human discernment? The answers to this question lie in true education. That is why the core themes of this 3-day summit are so vital today. The future of higher education in an intelligent world challenges us to make colleges not just as centers of information, but hubs for ethical leadership and human values. Decision intelligence and analytics reminds us that while computers can analyze data, only a clear human mind can make just and kind decisions. Unlock yourselves. The journey from potential to purpose reminds our youth that talent achieves its real value only when directed toward service. As Rabindranath Tagore famously prayed, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. This timeless dream remains our guiding mission. Our CMI educational tradition has always behaved that real education is not just about producing skilled professionals. It is about forming good human beings. Excellence without value is dangerous. Intelligence without integrity is incomplete. Success without service is empty. Our philosophy rests on a firm conviction. Ignorance leads to prejudice, and prejudice leads to disaster. Ignorance creates fear. Fear creates prejudice, and prejudice divides society. True education breaks this cycle. It teaches us to respect differences, cherish diversity, and work together for common good. In a world overflowing with information, our biggest challenge is learning to cultivate wisdom. The book of Proverbs teaches us the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9, verse 10. Dear loving students, the future does not belong only to those who master artificial intelligence. It belongs to those who keep human intelligence alive. The intelligence of empathy, integrity, creativity, and courage. The world will admire your degrees. Society will value your skills, but humanity will remember your character. Never measure your success merely by your post or designation.
Measure it by lives you touch, the problems you solve, the hope you give to others. At Rajagiri, we prepare leaders who think globally, act ethically, serve generously, and lead courageously. We want you to use technology responsibly and leadership selflessly. I extend my heartfelt congratulations to the director, Reverend Father Ajish Pudisheri, our principal, faculty members, organizing committee, and students whose hard work brought this summit to life. Let us leave this event with a fresh belief that education is not just a preparation for a job, it is a preparation for life itself. I conclude with the words of Jesus, St. John chapter 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. I have quoted only 2 Bible verses. I am sure our Chief Minister will quote more verses from Bible, and I may end up taking my notes. So thank you all once again. I wish you all the best. Thank you, Father, for your inspiring and visionary address. Light has eternally symbolized knowledge, wisdom, hope, and enlightenment. It's only fitting that we commence this occasion by invoking this timeless symbol. May I now invite the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri V.D. Sadishan, to inaugurate the Rajagiri Knowledge Summit 2026 through the ceremonial lighting of the Rajagiri Jyotisthambam. I also request the dignitaries to kindly join the lamp lighting ceremony. Esteemed dignitaries, may I request our Honorable Chief Minister, Sri V.D. Sadishan, to deliver the inaugural address. Sir, please. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൂടിയായ ഫാദർ പൗലോസ് കിടങ്ങൻ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ റോജി എം ജോൺ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ലാലി മാത്യു, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ റാഷിദ്, ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ അജീഷ് പുതുശ്ശേരി, ഫാദർ ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ പോൾ, ഡോക്ടർ നീനു കുര്യാക്കോസ്, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് നടക്കുന്ന ഈ നോളജ് സബ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാമതാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യവും കുട്ടികളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരത്തെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കാണുന്നു. ഇതൊരു നോളജ് സബ്മിറ്റാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്.
നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോളജാണ്. ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് നോളജാണ്. ആ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ. ആ അറിവ് തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണമായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും. അതിപ്പോഴും അനുസ്യൂതം തുടരുകയാണ്. ആ ഓരോ അറിവുകളും മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തി നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ അറിവുകളും മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യവംശത്തെയും ഈ ലോകത്തെയും ആകെ മാറ്റി. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റി, നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളെ മാറ്റി, ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റി, നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചു. അറിവാണ് ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും അടിത്തറ. നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, അറിവാണ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓൺ യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ്, അല്ലേ? വിരൽ തുമ്പില്ല. ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ. എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയൊരു അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള ആളുകളുടെ പുറകെ നടക്കണം എന്താണെന്ന്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ച്വൽ എറർ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ പറയാതെ ഫാക്ച്വലി അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ അപ്ഡേറ്റഡാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. പക്ഷെ ഇൻഫർമേഷന് അപ്പുറത്താണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്, മോർ ലേണിംഗ്, എന്നിട്ട് അതുമേലുള്ള അനാലിസിസ്, ഒരു ഫൈൻഡിങ്, അവിടെ അതാണ് നോളജിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വ്യത്യാസം. എന്താണ്? നമ്മുടെ കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും, ലോകത്തെല്ലാ ഗവേഷണശാലകളിലും, റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, വിവിധ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എല്ലാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നെല്ലാം മിനിറ്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പം നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോളജ്. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നു, അല്ലേ? ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വന്നു, ബയോടെക്നോളജിയിൽ പുതിയ തലങ്ങൾ വന്നു, സ്പേസിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം വേറെ വന്നു, റിന്യൂവബിൾ എനർജിക്ക് പുതിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ്. ഇപ്പം ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ പുതിയ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതാണ് നോളജിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനേക്കാൾ എത്ര വലിയ മാറ്റമാണ്, എത്ര വലിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇല്ലേ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്ഭുതകരമായ, വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ്. ഈ പുതിയ വരികയാണ്. ഡേറ്റ കളക്ഷൻ, ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, അതിനുശേഷമുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ്, ഇതിനെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ആളുകൾ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമുണ്ട്, സിംഗുലാരിറ്റി ഈസ് നിയറർ എന്ന് പറയുന്ന റേ കേഴ്സ്വെലിൻ്റെ പുസ്തകം. വളരെ രസകരമായ പുസ്തകമാണ്, നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ്, പുതിയ അറിവുകളാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡെക്കേഡിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എത്തുമെന്ന്. 4-5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആവുമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതുവരെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷനും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും? നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്. നമ്മൾ പറയും ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യവും തന്നെത്താൻ പ്രവർത്തിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ
മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു കാര്യമായി ഇത് വരുന്നു. അപ്പം ഇതിനെങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ കുറേ ഗുണപരമായ വശങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എമ്പതി വേണം, വേണ്ടേ? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ, നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നും അനുവദിക്കരുത്. അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകണം. നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അത് കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ, കൂടുതൽ കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റരുത്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ബിലോങ്സ് ടു ദോസ് ഹു ലേൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി, തിങ്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ടു അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ച്. അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിരന്തരമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിരന്തരമായി ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള മെസ്സേജ്. ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം, എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ, ഞാനിപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും തമ്മിൽ, നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ ഞാനും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവില്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൊക്കാബുലറി എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ലേണിംഗ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളാണ്. ശരിയല്ലേ? ഏറ്റവും നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളാണ്. പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യമായി വരുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത്ഭുതകരമായ രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോകത്തിലെ കർഷകർ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവർ സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യും, ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ്, എപ്പോഴാണ് മഴ വരാൻ പോകുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. പഴയത് കാലത്തുള്ള ഇൻഡിജിനസ് നോളജ് അല്ല. ഇൻഡിജിനസ് നോളജ് ആണെങ്കിൽ ജൂൺ 1-ാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നേനെ ഈ മാസം, അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു, ഒരു എൽ നിനോ വന്നു. ആ ഒരു എൽ നിനോ വന്നതോടുകൂടി മഴയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു, പവർ കട്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ക്ലൈമറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇതാണ് ക്ലൈമറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് അതിനൊരു സർജിക്കൽ പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കർഷകർ അത് ഉപയോഗിക്കും. കർഷകർ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അവര് മഴ വരാനുള്ള സാധ്യതയെ നോക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ സീഡ്സ് അവർ പരിശോധിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടത്താൻ പറ്റാവുന്ന ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സീഡ്സ് ആണെന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ കർഷകരത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹെൽത്ത് കെയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ എന്താ പറയുന്നത്, ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ പറ്റും. കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ആസ് എ ടൂൾ. പുതിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അല്ലെ കമ്പനികൾ, അവർ പുതിയ മരുന്നുകൾ, ഡ്രഗ് പ്രോട്ടോകോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താൻ, ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ. ലോകത്തിലെ ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവനായി. എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ പാസഞ്ചർ മൂവ്മെന്റ്സ്. നമുക്കിപ്പോ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ, കേരളത്തിലെ ഒരു സെന്ററിൽ ഇരുന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വെഹിക്കിൾ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടി ഒരു വാഹനം പോകുന്നതും, നമുക്ക് കാസർഗോഡ് കൂടി വാഹനം പോകുന്നതും, വയനാടിലെ ചുരം കയറി ഒരു ലോറി പോകുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രമാത്രം ഇതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും ഗവേണൻസിൽ ഡേറ്റ ഡ്രിവൻ ഗവേണൻസ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, വിവിധ കോളേജുകളിൽ ഏതെല്ലാം കോളേജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾ വന്നു, പുതിയ അക്കാഡമിക് കോഴ്സ് എന്നല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത്,
കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ കളിയാക്കും. അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് പുതിയത് ഏതാണ് വന്നത്, പുതിയ കോഴ്സ് ഏതാണ് വരേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്താണ്, ലോകത്തിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ്സ് ഹാവ് ബീൻ ചേഞ്ചിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ജോലിയുടെ സ്വഭാവം വളരെ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ജോലി ഇല്ല, കാരണം അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. പക്ഷെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു ജോലി ഇതേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഗ്ലോബൽ ജോബ് വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് എക്സ്പേർട്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? പുതിയ ജോലി ഏതാണ്, നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ് ഏതാണ്, അതനുസരിച്ചുള്ള അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. ഇപ്പം രാജഗിരിയിലൊക്കെ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സ് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഈ കോഴ്സ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പുതിയ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം വരും, പുതിയ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. കാരണം ലോകത്തിൽ തൊഴിൽ രംഗം മാറുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെ സ്കില്ല് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ റീസ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച്. അത്ര വേഗതയിലാണ് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. അതാണ് ചേഞ്ച്. ആ ചേഞ്ച് അതാണ് നോളജ്. അത് അറിവ് തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണമാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് പുതിയ അറിവുകൾ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അത് ഇതുപോലുള്ളൊരു നോളജ് സബ്മിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഇവിടെ വരും. ഞങ്ങളാരും എക്സ്പേർട്ടുകളല്ല, എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഇവിടെ വരും. അവരുമായി നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പുതിയ സംഭവങ്ങൾ, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു, മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്നു, അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? ഈ മൃഗങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി മൃഗങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള വേലികൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അപ്പം മൃഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അറിയാം, മൃഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ AI ഇൻഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. അരെ നമ്മൾ അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ ഓടിക്കും. നീ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം ലൈറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, ഭയങ്കര ഹെവി ലൈറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആനയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആന തിരിച്ചു പോകും. ഇനി ആന തിരിച്ചു പോയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും വരുവാണ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധി വരും ആനെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആനയെ തിരിച്ചു ഓടിക്കും. അപ്പം അങ്ങോട്ട് വരരുത്, അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ആനയ്ക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും തോന്നി മനുഷ്യവാസങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലേക്കും ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കഥകൾ വായിക്കണം, നോവലുകൾ വായിക്കണം, കവിതകൾ കേൾക്കണം, പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാനും വായിക്കാനും എല്ലാമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ വാക്കതാണ്, ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ്, അറിവ് തേടിയുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തരമായ അന്വേഷണം. അതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ നോളജ് സബ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും അധ്യാപകരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാസബ്മിറ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir, for your insightful and inspiring address. Your visionary thoughts will undoubtedly encourage all of us to continue pursuing excellence through knowledge, innovation, and collaborative leadership. Knowledge documented becomes knowledge shared, and knowledge shared becomes the foundation for progress. We now move to the release of Book of Abstracts of Rajagiri Knowledge Summit 2026. May I request the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri V.D. Sadishan, to officially release the Book of Abstracts. I also request Shri Roji M. John, Honorable Minister for Higher Education, to kindly receive the Book of Abstracts.
as the chief guest has to leave, we are deeply grateful to the Honorable Chief Minister of Kerala for honoring the Rajagiri Knowledge Summit 2026 with his gracious presence. As a token of our sincere gratitude and appreciation, we request our Provincial Reverend Father Dr. Paulos Kirangan CMI to present the memento to Sri V.D. Sadishan, the Honorable Chief Minister of Kerala. Kindly rise as our dignitary is leaving. Please settle down. We are extremely delighted to have Sri Roji M. John, the Honorable Minister for Higher Education of Kerala, whose dedication to advancing higher education and empowering students continues to shape the future of academic excellence in our state. May I invite Sri Roji M. John to address the gathering. Sir, please. അധ്യക്ഷൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട പൗലോസ് കിടങ്ങനച്ച, വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന വൈദികരെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാജഗിരി നോളജ് സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ പൗലോസ് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ I have no hesitation in saying that I am also a proud alumnus of CMI institution. I also had the opportunity to study in Sacred Heart College, and I can understand, I realize the kind of change that the institution brought in my life. So I am thankful to CMI and CMI group of institutions for giving me this opportunity to stand before you. And I also congratulate the students sitting here, because I would say you are probably the privileged ones who got the opportunity to study in this prestigious institution. This institution has made significant contribution in the field of higher education in Kerala, and I'm glad that the institution is inspiring a lot of young minds. ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി, ഒരു നോളജ് സമ്മിറ്റ് 3 ദിവസം വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കോളേജ് തയ്യാറായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് അക്കാഡമീഷ്യൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, അതുപോലെ പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ലോകവും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമൊക്കെ അതിവേഗം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ലോകം മാറുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ബയോടെക്നോളജി, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, ഗ്ലോബൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ്, ഇതൊക്കെ മുൻപൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബുക്ക് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ഇവിടെ CM റിലീസ് ചെയ്തു. ഞാനതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേജ് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പേജിൽ തന്നെ കണ്ട 2 പേപ്പേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രാജഗിരി വളരെ മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു, ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന US-ലൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ AI കുറിച്ചാണ്. അതായത് രോഗനിർണയവും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും പോലും
AI ഉപയോഗിച്ച് നടത്താവുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനധികം വൈകില്ല എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഓൾറെഡി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാച്ചിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റും നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റീഡിങ്ങും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യും, ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. അല്പം നോയ്സി എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ പറയും ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് 90 ഡെസിബൽ സൗണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൗഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് മൈ ഹാം യുവർ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നമ്മളോട് നമ്മുടെ വാച്ചിങ്ങിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, AI പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഡൗട്ട് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ പണി വരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞേക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഡയഗ്നോസിസും ഒക്കെ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ടെക്നോളജി മാറി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് പൊളിറ്റിക്സ് ഡിസൈഡ്സ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഇഫ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഡിസൈഡ്സ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് യുവർ പൊളിറ്റിക്സ് ഷുഡ് ബി. അത് കേട്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കടന്നു വന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറി. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈഡിങ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ അതർ ടെക്നോളജി ഈസ് കൺട്രോളിങ് അവർ ലൈഫ്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ടെക്നോളജി ഈസ് ഡിസൈഡിങ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഈസ് കൺട്രോളിങ് അവർ ലൈഫ്സ്, we should be able to control and we should be able to master that technology. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അറിവിലുള്ള വിസ്ഫോടനം, ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുമൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും പുതിയ അറിവ് കണ്ടെത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നോളജ് സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള സമ്മിറ്റുകൾ വളരെ സഹായകരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പഴയ ക്ലാസ് റൂം ടെക്നിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ ക്ലാസ് റൂം ലേണിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ മാറി. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പോൾ COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നു. COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും എത്ര വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറി. അത് ക്ലാസ് മുറികൾ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് വരെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ്, ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് വരെ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. COVID-19 പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് പഴയ ക്ലാസ് റൂം സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ പോകാമെന്നല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ഗോൺ ബാക്ക്. പക്ഷേ മെനി ഓഫ് us ആർ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ആ പുതിയ ചേഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് റൂംസിലായാലും പോളിസി ഡിസിഷൻസിലായാലും ഗവൺമെൻറ് ഫംഗ്ഷനിങ്ങിലായാലും പല മേഖലകളിലുമൊക്കെ ആ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അറിവ് വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നമുക്ക് ഏത് അറിവും നമുക്ക് എവിടെയും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, റിനൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽവിൻ ടോഫ്ലർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇൻ 21st century the illiterates of the 21st century will not be those who cannot read and write. The illiterates of the 21st century will be those who cannot continuously learn, relearn and unlearn എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലിറ്ററസിയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡമേ അല്ല, അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി അറിവ് നേടുവാനും അതിനെ കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാനും അതിനെ പ്രോപ്പറായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാറി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കൊരു നോളജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫാക്ടറി എന്നതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നോളജ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് ആയിട്ട് മാറാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, വിദേശ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ ലഭ്യതയ്ക്ക് അതിനകത്തൊരു ഘടകമാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളം വിട്ട് വലിയ തോതിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ.
അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം നമുക്കെപ്പോഴും വലിയൊരു സംഖ്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഷോസ് ദാറ്റ് GR, gross enrollment ratio, is coming down. One reason being വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് കൺവെൻഷണൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസിന് പോകാതെ മറ്റു പല പ്രോഗ്രാമുകളും അന്വേഷിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെയുള്ള സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നൊക്കെ സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ കൊണ്ടുവരാം, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ആ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഈ സർക്കാരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പം അജീഷ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു. നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള എത്ര കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഈ രാജഗിരി നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ എം ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. I don't know if you have anybody from other countries studying here, but I hardly see anyone here, or probably we may have a few of them. ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ, you go to Bangalore Christ, you will find students from almost all the states sitting there. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ even after Rajagiri being one of the prominent institutions of the state, we hardly find students from outside Kerala studying here. So student diversity is one aspect that the government is seriously working on, because we would like to get students from other states also to study in Kerala, because അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ അല്ലേ. നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാനും. അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം തന്നെ എങ്ങനെ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാം എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു, ഗവൺമെന്റ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനൊക്കെ സന്നിഹിതനാണ്, അച്യുത് ശങ്കർ സാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബോധവാന്മാരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ്, നമ്മുടെ പുതുതലമുറയാണ്. ആ റിസോഴ്സിനെ പരമാവധി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, ആ റിസോഴ്സിൽ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, സ്റ്റുഡൻറ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയാലും സ്റ്റുഡൻറ് മൊബിലിറ്റി ആയാലും, നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാലി ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം പദ്ധതികളൊക്കെ കേരളത്തെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കേരളത്തിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ രാജഗിരി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സമ്മിറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി, ഈ സമ്മിറ്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് സന്നദ്ധമായ രാജഗിരി കോളേജിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മിറ്റിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for sharing your reflections with us. We are indeed delighted by the presence of Reverend Father Dr. Jason Paul Mulairikal, CMI, Principal of Rajagiri School of Engineering and Technology. He is a distinguished academician and educationist, widely respected for his dedication to transformative higher education and the holistic development of students. May I invite Father to felicitate the gathering. Father, please.
ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അച്ഛ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രാജഗിരി കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സിലുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണത്. ദ മൊമെന്റ് ദ മെഷീൻസ് ടേക്ക് ഓവർ ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ പവറിനെ ഒരു മെഷീൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ്, അതാണ് ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ യുവാൽ നോവ ഹെറാരി, നമുക്കറിയാം, വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാപ്പിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സർവൈവൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അപ്പെക്സിൽ നമ്മൾ വന്നത്, ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം വളരെ രസകരമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ജീവി വർഗമാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ദ പവർ ഓഫ് ഗോസിപ്പിംഗ്, ഗോസിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പരസ്പരം സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഉള്ള മെഷീൻസ് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു. ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് ദ അൽഗോരിതം, ദി AI algorithms, when they increase the quality of that communication, they will surpass the communication of human beings, their knowledge level. ഇവിടെ ഇവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കോളേജിൽ വരുന്നത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നത് എന്തിനാണ്? പണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആ റിലേഷണൽ സ്കില്ലുകൾ വളർത്താനും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സിനർജി, അത് വലിയ ഒരു നോളജായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ്, വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഷീൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, എത്തിപ്പെടാത്ത രീതിയിലാക്കണം. അതായത് ഇവിടെ 2000-ഓളം തലകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും 2000 സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സിനർജി ഉണ്ടാകും. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞ നോളജ് ക്രിയേഷൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ബഹുമാനോട് റോജി മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാം കേരളീയരായിട്ടുള്ള തലകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറണം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഈ നോളജ് ക്രിയേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം വരികയുള്ളൂ. ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അച്യുത് ശങ്കർ സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സാറ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിലേക്കുള്ള ഒരു നല്ല ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ നോളജ് സമ്മിറ്റ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാജഗിരി കോളേജിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ആർ സീമാസിന്, നമ്മുടെ അജീഷ് അച്ഛനുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാലി മാഡമുണ്ട്, അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകളുമുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Kindly rise as our guest of honor is leaving. Before that, as a token of deep appreciation to the Honorable Minister for Higher Education, we request our Provincial Reverend Father Dr. Paulos Kidangan CMI to present the memento to Sri Roji M. John, the Honorable Minister for Higher Education, Kerala. Thank you, Father.
Kindly be seated. It's now my pleasure to invite Reverend Father Ajish Puducherry CMI, Director of Rajagiri College of Management and Applied Sciences, to address the gathering. Father, please. Very Reverend Father Paulos Kidangen, CMI Provincial and Manager and President of the function. Dr. Lally Matthew, Principal, Rajagiri College of Management and Applied Sciences. Dr. Nino Kriakos, the convener. Mr. Binoy Thomas, the CEO of BTS Academy, who is the title sponsor of the event. Dear distinguished members of the panel, teachers, students, delegates, and participants. A pleasant morning to one and all present. At the very outset, I extend you a warm and heartfelt welcome to the event Rajagiri Knowledge Summit 2026, organized by Rajagiri College of Management and Applied Sciences. It gives me immense pleasure to be part of the inaugural ceremony of this landmark event. Rajagiri Knowledge Summit is the flagship academic initiative of RCMAS, envisioned as an interdisciplinary platform that brings together academicians, researchers, industry leaders, policy makers, entrepreneurs, investors, and students to engage in meaningful dialogue, collaborative learning, and knowledge exchange. The theme of this summit, Prosperity Through Knowledge, is deeply rooted in the educational vision of St. Kuriakose Elias Chavara, our beloved founder, who firmly believed that the holistic development of human being and the transformation of society are possible only through quality education. Knowledge acquired through education achieves its true purpose only when it is translated into meaningful action, innovation, technology, products, policies, and services that improve human life and contribute to the well-being of society. Guided by this philosophy, Rajagiri Group of Institutions has consistently created platforms that encourage research, innovation, collaboration, and networking. The much acclaimed Confluence, organized by Rajagiri School of Engineering and Technology, and Dudi, the internationally recognized conference hosted by Rajagiri College of Social Sciences, are shining examples of this commitment. The Rajagiri Knowledge Summit is the latest addition to this distinguished tradition, and we are confident that it will evolve into a premier academic forum that inspires interdisciplinary collaboration and impactful research. We firmly believe that the Rajagiri Knowledge Summit will make a lasting contribution to the evolving educational landscape of Kerala and beyond. On this occasion, I take this opportunity to congratulate and sincerely appreciate the organizing committee, the dedicated members of the staff, and students of Rajagiri College of Management and Applied Sciences for their tireless efforts in making this summit a reality. I especially acknowledge the visionary leadership of our beloved principal, Dr. Lally Matthew, and the committed efforts of the conveners, Dr. Nino Kriakos, Dr. Induji Krishnan, Dr. Anju Maria Sebastian, and Dr. Agil M., whose hard work and dedication have made this inaugural summit possible. I wish all the delegates and participants 3 days of enriching deliberations, fruitful discussions, inspiring interactions, and meaningful networking. May the summit ignite new ideas, foster lasting collaborations, and contribute to building a more knowledgeable, innovative, and prosperous society. May Almighty God bless each one of us. Thank you. Thank you, Father. As a token of deep appreciation, may I request our director to present the memento to Reverend Father Paulos Kidangen CMI, Provincial of Sacred Heart Province, Kochi. May I now request
our principal, Dr. Lally Matthew, to present the memento to Reverend Father Dr. Jason Paul. May I also request our principal, Dr. Lali Matthew, to present the memento to Sri C.A. Binoy Thomas, CEO of BT's Academy of Commerce, our title sponsor. Thank you all. As we approach the conclusion of this memorable inaugural ceremony, it's time to express our heartfelt gratitude to everyone whose presence and contributions have made today's event truly special. It's our privilege to welcome Dr. Nino Kuriakos, the convener of Rajagiri Knowledge Summit 2026, to propose the vote of thanks. Ma'am, please. Respected Provincial Reverend Father Paulos Kidangan CMI, our Director Reverend Father Adish Pudisheri CMI, our Principal Dr. Lali Matthew Ma'am, our title sponsor C.A. Binoy Thomas Sir, distinguished guests, esteemed speakers, academicians, delegates, members of the media, sponsors, dear colleagues and students, a very good morning to one and all. It's both an honor and privilege to stand before this august gathering to propose the vote of thanks at the inaugural ceremony of the Rajagiri Knowledge Summit 2026. May I first express my deepest gratitude to Almighty God for His abundant blessing and guidance throughout our preparation and for granting us with this wonderful opportunity to come together in the pursuit of knowledge and excellence. At the outset, on behalf of the Rajagiri Knowledge Summit Organizing Committee and the entire Azima's family, I express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister of Kerala, Sri V.D. Sadishan Sir, in his absence. Our heartfelt gratitude goes to Sri Roji M. John, Honorable Minister of Higher Education, Kerala, in his absence. With profound respect, we thank our Provincial Reverend Father Paulos Kidangan CMI, whose visionary leadership and constant encouragement continue to guide Rajagiri in its pursuit of academic excellence and social commitment. Thank you, Father. My sincere gratitude to our Director, Reverend Father Ajish Pudisheri CMI, whose vision, guidance, and unwavering confidence in this initiative have inspired every member of the organizing team. Thank you, Father. I express my heartfelt appreciation to our Principal, Dr. Lali Matthew Ma'am, for her tireless support throughout the planning and execution of the summit. Ma'am, your commitment to academic excellence has been instrumental in making this event a reality. Thank you, ma'am. I also extend my sincere gratitude to Reverend Father Dr. Jason Paul CMI in his absence. We are deeply grateful to our title sponsor, BT's Academy of Commerce, C.A. Binoy Thomas, sir. Thank you for partnering with us and believing in the vision of Rajagiri Knowledge Summit. Thank you, sir. I would also like to extend a heartfelt gratitude to our distinguished panelists for today, Dr. B. Ashok IAS, Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Kerala, and Professor Dr. Achu Shankar S. Nair, Vice Chairman, Kerala Higher Education Council, and Dr. Saji Gobinath, Vice Chancellor, Digital University of Kerala, and Mr. Sunil Prabhagar, Digital Media Consultant and AI Specialist. Thank you all for your graciously accepting our invitation and being a part of Rajagiri Knowledge Summit. Thank you. I also wish to express our sincere appreciation to all my co-conveners, keynote speakers, panelists, paper presenters, and delegates who have traveled from different parts to attend this intellectual gathering. I extend my heartfelt appreciation to every member of our various organizing committees, teachers, non-teaching staff, and my dear students. May the next 3 days be filled with meaningful conversation, transformative ideas, ensuring partnership, and inspiring experiences. Thank you all for your gracious presence. Thank you. Thank you, ma'am. As we conclude the inaugural ceremony, I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब
सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Kindly remain standing as our dignitaries are leaving. Kindly be seated. With that, we come to the close of the inaugural ceremony of the Rajagiri Knowledge Summit 2026. We extend our sincere gratitude to our esteemed chief guest, distinguished speakers, faculty, organizers, volunteers, and all our participants for making this opening truly memorable. Let me take this opportunity to thank our sponsors. Title sponsor BT's Academy of Commerce, gold sponsor Josco Jewelers, Tonico Cafe, Odisha, Mericatal Agencies, Oxygen, the digital expert. Associate sponsors ISDC, session sponsors Atma Care and Miles Education. Media partner Asianet News, radio partner Club FM, and hydration partner Nest. As we embark on the next 3 days of learning, innovation, and meaningful conversation, we hope you leave with new ideas, meaningful connections, and valuable experiences. Without further delay, I hand over the session to Ms. Nicole Ann Thomas, who will take us through the first panel session of the summit. Thank you. The first time I stepped into Rajagiri College, I felt something special about the campus, something magical in the air, the calm, the green, and the energy of young, vibrant minds. It all moved me. In a world that moves fast, there is a space that moves with purpose. Students are requested to remain seated. We will begin the panel discussion soon. I repeat, students are requested to remain seated. We will begin the panel discussion soon.
and intellectual segments of the summit, the panel discussion. At the outset, I extend a warm and respectful welcome to our director, Reverend Father Ajish Puducherry CMI, our principal, Dr. Lally Matthew, distinguished members of the faculty, honored guests, industry leaders, and my dear students. The world today stands at the intersection of the unprecedented technological advancement and profound societal transformation. As artificial intelligence reshapes industries, redefines professions, and influences everyday life, meaningful conversations that bridge academia, governance, and innovation have become more essential than ever. Today's discussion brings together accomplished leaders from public administration, academia, and artificial intelligence to share their insights on the opportunities and challenges shaping the future. I am happy to invite our esteemed panelist, Dr. B. Ashok IAS, Principal Secretary, Higher Education Department of Government of Kerala, is a distinguished civil servant renowned for his exemplary leadership in public administration and policy formulation. Having held several key leadership positions in the government of Kerala, he has made significant contributions to governance and institutional development. In his current role, he continues to lead transformative initiatives that strengthen Kerala's higher education ecosystem. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. B. Ashok IAS. Dr. Saji Gobinath, Vice Chancellor, Digital University Kerala, is a distinguished academician renowned for his contribution to innovation, digital transformation, and technology-enabled education. Throughout his career, he has played a pivotal role in promoting research, entrepreneurship, and industry-academia collaboration. His visionary leadership continues to shape the future of digital learning and higher education. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Saji Gobinath. Professor Dr. Achut Shankar S. Nair, Professor at the University of Kerala and a distinguished academician and former Director of CDIT, renowned for his contributions to computer science, artificial intelligence, and science communication. Throughout his illustrious career, he has played a pivotal role in advancing computing education, interdisciplinary research, and scientific outreach. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor Dr. Achut Shankar S. Nair. Mr. Sunil Prabhakar, digital media consultant, AI expert, brings extensive experience in artificial intelligence, emerging technologies, and digital innovation. He has worked closely with organizations to drive AI adoption and technology-led transformation, with a strong focus on innovation and the future of work. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Sunil Prabhakar. We look forward to a thought-provoking exchange of ideas and insightful reflections. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed panelists as they take the stage. Handing over the session to the moderator, Mr. Sunil Prabhakar, sir. Hey. Sir, please. Good morning to all. So we are sitting here actually for a discussion. Today's topic is the future of education is an intelligent world. We are actually living in the age of AI. And technology, artificial intelligence, everything is actually heavily impacting our education segment. വളരെ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അത് നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അഫക്റ്റിംഗ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ജോബ്സ്, എവറിത്തിങ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. വി ഹാവ് ഡോക്ടർ ബി അശോക് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. And Dr. Achushankar Nair, he is the Vice Chairperson of the Kerala Higher Education Council, and Dr. Saji Gopinath, the Vice Chancellor of Digital University Kerala, are eminent persons that we can discuss the same. What will be the future of education in this intelligent world? And I will start with Dr. B. Ashok, I think. Good morning, sir, again. So I have a question that as I told earlier, the AI is impacting heavily in various parts of life, especially in education. And is our colleges are prepared, or our institutions are prepared for this? നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ പല പഴയ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പുതിയ കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും പഴയത് നിലനിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ടു ബി ട്രെയിൻഡ്. അധ്യാപകരെ നമ്മൾ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ടു വാട്ട് ഈസ് എംബ്രേസ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ ദി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വേൾഡ്, ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ? എന്താണ് സാറിൻ്റെ അക്കാര്യത്തിലൊരു അഭിപ്രായം? Firstly, I will quote John Shar, who used to be an American writer and thinker. He said about future, and that's a quote I really love: "The future is not a result of choices amongst alternative paths offered by the present, but a place that is created." It's not yet there. You are creating it. First in mind and will, create it next in activity. Future is not some place we are going to, but one we are creating. The paths to it are not found, but made. What strikes me, that the artificial intelligence is entering our quest for those paths which we have to make. And it is for us to make the best use of what has come to be known as artificial intelligence, which there are career professionals in computing and artificial intelligence here, but I will dare say that that is a new milestone in our history of computing, history of analysis, ability to compute, etc. യാതൊരു സംശയമില്ല, that will be a very defining change in education and the way human beings handle knowledge. But it's important to right-size our expectation, our approach, as well as our investment with it. I think AI is going to certainly enhance learning and make learning possible in a very shorter time span. If I can give a definite example, with advanced AI tools, the entire time spent on the survey and analysis of literature in a PhD work could get dramatically compressed. I don't know why we should probably spend time in survey of literature for 6 months. What could be done in 6 months can be done possibly in 6 hours' time. So, if you look at the conventional doctorate, that's a program probably which can come down to half its duration using the right tools. That's my sense of it. If the time spent on redundant analysis or things which you can collect together can be compressed very fast. So that's research. As AI impacts research, it will be necessary for elements of higher education to adjust scope. Similarly, one can think of numerous examples how AI would redefine the classroom, the role of the universities, competition to universities which might come from firms and companies and businesses that handle intelligence. Will intelligence be the new knowledge? So there would be several things which we can think later. It is also important to understand that what AI might not do in education. That is important because, like natural intelligence, it is a product of learning, it's a product of the legacy, it's a product of how intelligently that system absorbs, processes, and advises. So therefore, there are so many elements of education which are contextual, shall we say, aesthetic, regional,
which may not be represented in the AI systems to begin with. So there are areas where we need to continue to do work by other means as well. I'll stop it there. You asked about how you will train the teachers and right. That's a massive work is required because vast majority of university and college teachers are now strangers to the tools and the entry ports of AI, for which we have already taken the help of the Higher Education Council to formulate a fairly massive training program whereby at least 5 days of AI for education and research are available to every single instructor in the higher education sector, probably across the next 2 years, because it's a large number to handle. I'm sure Professor Achyut Shankar would add to this. Thank you. Okay, that's a great decision to this. We need to prepare our teachers to use this technology in a responsible manner. Then only they can transfer this to you, especially the learners. And my next question is to Dr. Achyut Shankar Nair. I know you are, as a senior professor, and you are well involved in multidisciplinary research. At the same time, you are an electrical engineer, computer specialist. Then you learned biology to do some research, interdisciplinary research on that, and you are a musician too, I know. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐ തിങ്ക് യു ആർ വെരി പാഷനേറ്റ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ then I am asking, how AI is going to change this education world? നമ്മൾ AI ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെഗ്മെന്റിൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് അത് കൊണ്ടുവരിക? Very good morning, everyone. So I start off by responding to the profound thought that Dr. Ashok started with. The future is to be designed, dreamt, designed and created. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അസ് ടു ഡിസൈഡ്. ഈ കേരളത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുരുട്ട് ബുദ്ധി, പിൻബുദ്ധി, വക്രബുദ്ധി എന്നൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിയുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കൊണറ്റേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നൗ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് വെരി പോസിറ്റീവ്ലി. AI, unlike any other computer tool, I wouldn't call it a computer tool, I would call it a partner in progress, a collaborator in progress, and even somebody who can stand beside you but with some sort of independence, what you call as agency. അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, I foresee that there will be humanoid robotic professors. സംശയമേ ഇല്ല. Already it is there, it is sitting on the mobile, but it will come in a human form soon. You know, if you go by what Elon Musk is trying or Chinese government is trying, ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യം, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രസിംഗ് ചോദ്യമല്ല, because I am a retired professor. But to those who are aspiring teachers, the biggest question is, would we need teachers in higher education? ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും some of the roles of the teacher would be taken over by the humanoid robots, because they can teach any subject at any point of time, in any language, at any level. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ യങ് ജനറേഷൻ ഹാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടേക്സ് ഓൺ എവറിത്തിങ്. ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ്റെ കാലത്ത്, ദ ടീച്ചർ വാസ് എ സേജ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, സംബഡി ഹൂ ഈസ് വെരി ഗ്രേവ്, യു കനോട്ട് ബി ഗോയിങ് വെരി നിയർ ദം, യു നോ, കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ബട്ട് വെൻ ഐ ബിക്കേം എ പ്രൊഫസർ, when I was a young lecturer in the Kerala University, I learned to be equal, because that is what I received in my education. I studied in Cambridge. I found that my professor wouldn't permit me to address him as sir. So I encouraged my students to address me by name. So ഇപ്പോഴതും പോരാന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. So from a sage on the stage to a guide by the side, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് അനുഭവം കാണും. ഐ എം ഓൾസോ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. മൈ ഗുരു ഇസ് ChatGPT.
അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദി കാറ്റ് സ്റ്റോറി. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലെ കഥയുണ്ട് പൂച്ചയുടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ടെൽ മീ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു നോ ആസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു നോട്ട് തന്നു, എനിക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ഔട്ട് തന്നു. ഇൻ എ ലൈറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഐ ടോൾഡ് ഇറ്റ്, ഇതെന്ത് തേങ്ങ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. See, this is a moment of experience which only your generation can look forward to. The teacher comes like a friend and is ready to be below you. ഇങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം ആണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ to jump into the future and make a forecast about what it would be, I would think that ഒരുപാട് ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് using that as a benchmark. When British came to India, what it means to be an Indian was redefined. So similarly, when a robot comes to teach, what it means to be a human teacher would be redefined. മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോഴും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ വചനം കോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ റോബോട്ടിക് ടീച്ചർ ആൻഡ് എ ഹ്യൂമൻ ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും വളരെ ലളിതമാണ് പറയാൻ. ഒരെണ്ണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, മറ്റേതിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു സട്ടിൽ പോയിന്റാണ്, സട്ടിൽ പോയിന്റ്. സോ I will just cut short my initial comments here by saying the Rajagiri School of Business or Rajagiri School of Science and Technology 25 years from now may have a board in front saying we are a college of excellence, we are an institution of excellence, and only human teachers teach here. This could be a statement of value in the future, because we are benchmarking what it means to be human against a machine intellect that has, in my opinion, it has already surpassed human intelligence. How do I gauge? I am not looking at, there is a report which Sunil sent me some time back, the golden age of discovery. You know, the computer is making discoveries, scientific discoveries, especially related to protein structures. But I would say how I rate the intellect as having surpassed a human intellect is, the machine intellect as surpassing is in music. There is a robotic arm developed in an American laboratory which can follow a Carnatic musician and play violin. And when I showed it to the top musicians, they were actually very afraid of what is going to happen, violinists, because you don't need a violinist to accompany you. And it is able to compose Carnatic music songs. It is able to do what even a maestro will be surprised at this point of time. And imagine, we talk of lifelong learning. The AI models are lifelong learners. They are keeping on amazing data. All the questions that you ask, Chatu is being taken as learning material also. I am very sure it will surpass human intellect. But then the human beings, whether it be the role of a teacher or something else, will find that subtle difference between what it means to be a human and what it means to be a machine. And that will be the highlight of the future. This is what I feel. Okay. Thank you very much, sir. My next question is to Dr. Saji Gopinath. Actually, I think using AI, when connecting AI to the education world, there are two possibilities. There is AI for education. That means you can use AI for learning something faster and getting some information easier and learning. For example, recently the major companies have come forward with a lot of tools like Learn Your Way. You can learn mathematics by the way of music, I think using music. And this kind of things are coming. Then guided learning is available, where a kid can approach a model to use the help of AI to learn something easily. Such things are available. But education for AI is something different. Education for AI is preparing somebody to skilled enough to develop for AI, to contribute to something to the AI. These are actually different. And I think the application layer, using the skills of having or skills of using these tools are actually very much high for India. Memory in population is that much high. Lot of people are using this kind of tools.
So the penetration is much higher in India. But as per the recent report of the Niti Aayog, maybe published in 2025, last year, October, the education for AI is, we are actually very, very poor actually, still. Because we are not preparing students to contribute something to AI. China is very far away from our position is now that. How will you manage this situation? How can you, how the educational institutions, how this teaching community and the educational institutions, or universities especially, need to contribute in this way, in this segment? Good afternoon. I'll touch both the things. In fact, the other two experts have talked about AI for education പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതുവഴി പോവുക. ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഐ തിങ്ക് ഒരു ബിൽഡറുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു നായ വന്ന് ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക. അത് വളരെ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനോട് ടോവിനോ തോമസ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു, മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു, മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അർജന്റീനയുടെ മാച്ച് കാണുന്നു, അത് ചാടി എണീക്കുന്നു. കാരണം ആ ഡോഗിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഫുട്ബോളാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഒരാൾക്ക് മൂവി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, വേറൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുഡായിരിക്കും ഇഷ്ടം, വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഇത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി മാസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഡോക്ടർ അശോക് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫാസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചാറ്റ് GPT അച്യുശങ്കർ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവരെ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് അധ്യാപകന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ചേഞ്ച്. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ചേഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഫ്രം എ മാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ആർ ആക്ച്വലി മൂവിങ് ടു എ പ്രിസിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. കാര്യം മറ്റത് ഈസിയാണ്. അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതിനെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. അതിന് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിമുഖതയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം തന്നെ മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഷിഫ്റ്റാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മീ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് AI for education. Now your other question, which is very, very relevant. കാര്യം if you look at AI, നമ്മൾ 5 ലെയർ പറയാറുണ്ടല്ലോ. We start with the energy layer, then we speak about the chips layer, then we speak about the infrastructure layer, then we speak about model layer and the application layer. Now, നമ്മളെ കൺട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we are still playing a little bit on the application layer. We are not going into the other levels as such. അതാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സ്റ്റഡി where how India has to transition in the AI world എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മേജർ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് we are not providing enough intellectual depth to create models or even in-depth applications. അതിൻ്റെ റിസർച്ച് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വളരെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചേഞ്ചാണ്. രണ്ടാമത്തത് എയെ കുറിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ എയ്ക്ക് ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്സ്, വെദർ ഇറ്റ്സ് എനർജി. ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ AI, ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് AI മോഡൽസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് LLMs ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് SLMs ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള what we call a sovereign AI സൊല്യൂഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആകണം, മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ട്രോങ് ആകണം. അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോക്കസ് വരുത്തേണ്ടത്. കാരണം the report also says that if India has to lead in the AI, we need to actually start looking at substantial amount of research, because the number of papers from AI cited globally from India is very small. Number of patents coming for AI coming from India is extremely small. ഈ രണ്ട് ഏരിയയിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊരു അക്കാഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം ബീയിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് who are actually
open to the society around, there are a lot of AI solutions being developed. So adellam depend cheyyunnathu third party APIs vechittulla solutions aanu, which is also good. But you also require the in-depth if you really wanted country to progress further. So that is basically where the AI research component will come into picture. ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ട്രൂ. കാര്യം നമ്മൾ ഡീപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അത്ര സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദി കോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ. അത്തരം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ. എവറി ഇയർ ദി സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വിച്ച് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് എ. ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ റിപ്പോർട്ട് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡെക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എ. കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലത്തെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നിലാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ജിത്ഹബ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് 24 റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 25 റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ലിങ്ക്ഡിനിൽ ലിസ്റ്റഡ് സ്കിൽസിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് ആക്ച്വലി റാങ്ക്സ് 1 ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടായി, ഈ ഡീപ് സീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽ, അതിനാകെ 40 കോടി രൂപയെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഈ 40 കോടി രൂപ കേരളം പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് എമൗണ്ട്, ബട്ട് വൈ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കേരള, എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ കേരള? ഇത്തരം വലിയൊരു മോഡലുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ദർ ആർ സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഐ തിങ്ക്. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, we are actually, all higher educations are connected to some standard bodies, UGC, IICT, a lot of institutions are there. Central government ഇടപെടലുകളുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഫോർ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വേൾഡ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? എൻ്റെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ ബി അശോകനോടാണ്. ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും ഹൗ ക്യാൻ വി മൂവ് ഫർദർ ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെന്റ്? It's a very good question, and I'm sure even Professor Ajushankar would like to take on that. First reflection is that a standard in a sector where excellence matters is a very dicey thing to handle. The trouble there is challenge between quantity and quality. You need a certain gross enrollment ratio. For the country to progress, you need certain number of graduates to come out. And when you call a graduate, he needs to have certain basic, like X number of credits, X number of practicums, X duration. These have been calibrated. But a standard also infuses a certain level of mediocrity. That is why, if you go to the West, you will not find a uniform prescription of certain credit hours or duration, and the universities in general are allowed to sort of invent, innovate, and go ahead by themselves. So that is why, if you enroll for a master's or doctoral in UCL, for University of London, the student chooses rather the way to be examined in each term. Even now, when I was a student also, the course director will ask you to choose your plan of study as well as the plan of evaluation. Why I am reflecting on it is, there is an even radical position there that you can choose. Certain score will be on a written examination, like 20% weightage, what they call a quiz basic, to keep you engaged. But after half the term, you can choose to avoid the final examination and turn in a research grade paper from one among the 3 topics which the course leader will give you. You write a journal length paper which is refereed by the person who taught the course, second referee, and you get a certain score, you are allowed to clear the course. The third mode is the most interesting. They say that if you are completely confident of having achieved your learning objectives, please undergo a 1-hour discussion with an expert panel on the knowledge you have acquired. See how challenging it is. Only the best of the best would rather avoid even turning in the journal paper and walking into the final, whatever it is. It's 1 hour make or break.
satisfactory, unsatisfactory. If it is unsatisfactory, you have to go back. Why I'm saying is, I'm coming back to the word standard is, I fear that the need to standardize the number has rather pulled back our potential for extraordinariness in achieving certain extraordinaries in the higher education program. This is understood. This is fully understood, and that is why we are now inventing with our autonomous colleges various degrees of what is called the graded autonomy with the IITs, IIMs. They operate at a different plane. Naturally, an affiliated institution would be suffering by and large at the hands of the auditors to keep the standards. And even if you look at the NIRF or NAC, in a sense, largely they are oriented to capturing and bringing everybody on the same plane rather than creating that extraordinary spark which takes you to Nobel grade. Or so, to put it rather bluntly, the model is batch processing and not particularly inventing the uniqueness in that particular individual. So that's somewhere we have to go. But let me add to that and say, why did not DeepSeek come out of computer science department in India? This could be one of the reasons. But let me add the positive side of it. Now that you have the tools of AI come in, and large number of Indians we know are involved with developing these tools, whether they are in India or abroad. So there is an Indian contribution. It's very ethnic to claim that. After all, the artificial intelligence doesn't mind whether an Indian is writing the code or X, Y, Z. Anyway, let us take a little bit of native satisfaction that Indians contributed there. Think of some of the things which our history of thought could benefit from this. I'll give you a small example. Now, India has, or our region has, a very profound philosophical treatises. You know, if you look at it, if you take the Vedas, the Bible. Interestingly, I have many friends whom with I can joke. You have this very famous surname in North India, right? Chaturvedi. The understanding when a person calls himself Chaturvedi is that he has mastered all the 4 original Vedas. And I ask some of my friends in the service that, how far have you gone with the 4 Vedas? And they tell me, boss, just 4 couplets, 4 stanzas. All that the man knows. But now, seriously enough, or for that matter, not every Christian can claim that he is a master of the biblical philosophy, which is very profound and which has changed humanity in a way. My curiosity is, suppose AI gets a hold on all the natural language which went into India's traditional, whatever Paul Drusen tried to explain, enunciate, annotate, and he is asked to write the 5th or the 6th treatise. It will be a very interesting read, right? Interestingly, if AI is tasked with the 19th chapter of Bhagavad Gita, I don't think anybody has tried. Or tasked with bettering the Song of Songs, right? He would give a product, no doubt about it. In fact, I fed my very weak PhD thesis into the 300 pages of it into the machine and asked him to produce a 100-page better version. And I was surprised. He did that. And it looked very sharp. Had I got the tool when I did it, it would have helped me out. So what I'm trying to say is, we need to contextualize this tool to what we can do better and possibly benefit from it. If we contextualize it to what Indians only learn, in a sense, Indians only learn whatever was written in Sanskrit, whatever would be part of our tradition, including the literature which came to India from abroad, and start playing around with what you call a sort of the cultural, heritage of the country. I think that if you go in that line, possibly we may have something new to offer in a way to the world. I'm just highlighting one area of it, apart from all the worldly applications.
engineering, technology, But there are applications which India alone might offer, Kerala alone might offer. Now that DeepSeek has in any case come to, somebody has put it forth, we need to push our intelligence into seeing that how does the tool give you a competitive advantage? How does the world come to benefit from what we have apart from the others? That's one line of thought possibly we could drill deeper. Thanks. Okay, thank you. And I mean, you can continue it on. I think my question, the next question is also connected to it. You can continue. Well, I have something to share from my experience. The direct question was, why did not DeepSeek come up, something like DeepSeek come up from Kerala? What is the society expecting from a university in Kerala? When there was COVID pandemic, the government asked everybody to surrender their 1 month salary. And universities were also asked to, the professors were asked to surrender 1 month salary. So we were given a salary challenge. But no government in Kerala ever gave a research challenge to any university in Kerala. I would like to recall a very interesting incident from history. 1937, the first university in Kerala came up. And you might know that this was the time of the Second World War. Travancore University. In another 2 years came the KSRTC, which at that time was Travancore State Transport Corporation. And the war hit the diesel movement just like the Iran war is doing now. So the Germans came and attacked the Burma Shell arrangements in Chennai, Madras. And the British stopped moving diesel. And KSRTC was in a crisis. So the Vice Chancellor of the Travancore University also happened to be the Prime Minister of the state, called Diwan, a very profound scholar, great administrator, but unfortunately a person due to the times was not a Democrat and of course did not have the mandate of the people of the state. All said and done, he still was a very, very eminent person to hold the chair of the Vice Chancellor. And what did he do? He did not ask for a salary challenge or ask people to walk or use bicycle. He called the research director of the young university, which was 1 year old, 2 year old, and told him, go and get the KSRT buses running. Do whatever you can. Ask me for whatever money you want. The director was a Punjabi person by the name Moudgil. This poor professor asked only for 75,000 rupees those days. It was given immediately. He looked around, he only saw coconut trees, so he thought we must do something with coconut trees. So, ചിരട്ടക്കരി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഒരു എൻജിൻ റിട്രോഫിറ്റ് ചെയ്തു. KSRTC ബസ്സിൻ്റെ എൻജിൻ റിട്രോഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിച്ചു. കരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് that would not have been an acceptable solution, but we give the benefit of the times. But what I am saying is, it still stands as a stellar performance from a university in Kerala. And why it happened is because the government believed that universities could produce solutions to problems for the state. But we have no such culture of demanding a solution for a problem from the university. I worked in a university for 35 years. Nobody ever asked me to do anything. All that I did was out of my own motivation. And I ended up with a lot of trouble because I tried to do things. But if you just end up teaching a bit, doing a bit of silent research, just keep up to yourself, you get the same salary, you get the same pride of a professor. So I believe the answer to the question is that political leadership, how it behaves, what it demands from institutions of higher learning, actually wake them up. There are big turbines waiting there to be started. And the starting key is with the government. And I would like to say now it seems most institutions are driven by ranking and accreditation. So I have this joke about it that if the government decides that all the families in Kerala have to be accredited for happiness, what is going to happen?
we are going to run after documentation of what our family does. For example, if there is a score for you taking care of your parents. So I meet my mother every day, but from now on I have to take a photograph which is, the location is embedded into it, and then upload it into a website. And if somebody comes begging alms, then you have to give money and also take a receipt. You better do it through GPay and get a receipt and upload it to a website. Is that what quality means? Or is it driven by leadership where people motivate people to deliver what they are capable of? I want to tell young people assembled here, you are capable of doing anything. You are capable of doing anything that happens anywhere in the world. What you might be missing is an ecosystem in which you are placed, which doesn't bring out that hidden talents and ability and energy, flow of energy. This is what I would quickly react to what Dr. Ashok mentioned, supplementing what Dr. Ashok mentioned. Okay, that's great, sir. And I know even that kind of facilities are available in still our universities. ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു IIT-കളിൽ that the professors are allowed to do some research, especially. But നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് universities are actually moving away from the concept of knowledge making into the what you call degree awarding centers. Knowledge making centers എന്നുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടൊരു ഞാനൊരു ഫെസിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ LLM ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ചിപ്പ് വേണം, 10,000 എണ്ണം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. But what prevents us from making an Adishankara of modern times? ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഒരു ചിപ്പും വേണ്ടല്ലോ, ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുട്ടി പോയിരുന്നാൽ പോരെ. സോ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി പറയാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹി ക്യാൻ ഡോക്ടർ അശോക് ഈസ് സപ്ലിമെന്റിങ് സംതിങ്. Just a sentence without taking time from Professor Ji. Just two short experiences. See, one element of this whole thing is at the attitude with which we approach the institution. I've been fortunate to study 2 years out of the country, largely in Europe. Simple example is that my first master's abroad, there was occasion to approach the Natural History Museum in Kensington. That's not a university institution, but they have analytics which help you. My work required a certain 1 week of analysis with their very advanced electron microscopy. I went to the microscopy division. My professor wrote an email that so-and-so requires your help, and they call back. They mail me back, ask and fix your appointment from their side. They went to meet the director of the microscopy division, which is very huge facility which they have. And he looked at my requirement, pulled out his schedule, made a noting, and told me, you start on Friday, 11 a.m. And I am sitting there, where do I give the application? And he said, what application? I have put you on, take the microscope and get started. And I sat there for another 15 minutes asking him all sorts of silly questions as to where do I give the application in triplicate, because you are coming from a big legacy. To let a student on to advanced instrumentation is something which is very, very difficult in India. Finally, and the experience was also memorable. Nobody supervised me. They let the operation part of the machine, extremely competent machine. At the time, it's a fairly advanced Philips electron microscope. I was alone in the console. I handled it, worth millions of pounds, got my results, got out of it. And the next thing I ever met with the director was when I was leaving the facility with my results. And he looked at me and said, just ask me over it, how did it go? And I said, I've got all my results. And he raised a thumb and started processing the case of the next student. Right? These are not laid out in any rule there, but that is how the open-ended institution handles a complete stranger of a student who has come from India and whom he can suspect of everything, competency, dishonesty, everything you can suspect, right? You see a foreigner, you look at somebody whom you cannot relate to, you can suspect of everything. But they operate in an ecosystem of trust, which is very important. And that is very important to operate in the university ecosystem. Now let me add one line of hope and something which I hope to succeed with help of Professor Achyut Shankar. One of the policy notes we have moved, I don't want to jump the gun and announce it over the minister, is to give
I will simply say, give substantial freedom to faculty in Kerala's colleges to be innovators, entrepreneurs, directors, promoters, and people working for research and development, profit and not-for-profit concerns, and gain reasonable income from it without any much braha about the bureaucracy. I'm hoping that get an approval, and each faculty will become an innovator without any specific approvals. Thank you. That will be a great transformation, sir. Thank you very much. And one of the major concern about actually the AI, the technology, is the loss of jobs, as you know. Loss of jobs. Loss of jobs. അതെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണ്. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമോ എന്നുള്ള പേടി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ധാരാളം വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും മീഡിയ ഈസ് ക്യാരിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലൂസ് യുവർ ജോബ്. ഈവൻ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ലൂസ് ദെയർ ജോബ്. ഇപ്പോൾ MRI മെഷീനുകൾ, they are actually able to generate report from the images, and there is no need of a human doctor or a radiographer to predict it or read and understand and make a report. അത്തരം ഓട്ടോമേഷൻ വരികയാണ്. But in the same time, World Economic Forum, they actually published a report in the last year, the future of jobs. In that report, they are saying that in a period of between 2025 and 2030, in 5 years, they are expecting the loss of 92 million jobs in this 5 years period. But at the same time, they are expecting the upcoming of a rise of new 170 million jobs. And they are expecting a net increase in 22% in opportunities. So how we can prepare our community, your student community, for this 22% increase in the new opportunities? What kind of steps we need to take to enable them to get this kind of careers of the future? ഇപ്പോൾ പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പല റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നത് റോൾസ് മേ ചേഞ്ച്. സാധാരണ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ്, നോർമൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫിൻടെക് എഞ്ചിനീയർ. ദാറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ഈവൻ ഇൻ കൊച്ചി. ചില അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പനികൾ ഓൾറെഡി അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. So how can we prepare? As a vice chancellor of a university, you are actually running courses closely connected to technology. What kind of steps we need to take to upskill our community, student community, which they are able to get this kind of new age jobs? Yeah. First of all, if a country like India, where even now people who are not having access to solutions is more than the people who have access to solutions, the AI world actually provides those aspects, because it provides you cheaper, because your productivity increases multiple times. So you are able to address that unaddressed market. And going back to what Dr. Ashok said, specifically about the issue of batch production, which leads to mediocrity, one of the ways of solving that is also using AI, right? Because why are we actually doing that batch production? Because we wanted efficiencies. If you can actually use a tool to give you that efficiency, you can actually go for a personalization. Most of the other part of the world, the number of students are comparatively lower. That's why the quantity quality paradox doesn't matter much. So that is this is true in almost every field. So that is the opportunity in front of us. Now to do that, you need to actually look at a model where people also have to start experimenting while they are studying. Now that is basically where our curriculum have to slightly change. It's already getting changed. And if you today see using an AI, you can actually build solutions yourself. So you can actually solve the problems of the world. It's possible because you have that power available with you. അത് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലോ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to actually address these sort of newer jobs. Because prompt engineer as a job was not there earlier. Now loop engineer is the job, right? Loop engineer is actually coming in. Now, how do you actually create an agentic loop and make sure that the entire workflow is automated? എന്നത് ഒരു ക്ലോസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് he will be able to learn. So that is primarily what today we need to actually sort of educate people. In our education system, we should allow people to do that sort of innovation and work as such. Now,
Achyushankar sir പറഞ്ഞു COVID time, nobody asked the universities to come out with research. But Startup Mission has asked students, and including this place, like from Rajagiri, there are solutions which has come, which actually be solved. See, for example, when we had an oxygen shortage, there is an engineering college in Kerala which actually came out with an innovative method of creating oxygen. So if you ask, people are there, but we are not asking. That is the issue. So once you give such challenges, and very happy that Honorable Secretary mentioned that there is going to be a freedom for faculty to start, innovate, entrepreneurship for the students, etc. These things will actually prepare people for the future. And we need to actually encourage that more. We need to create an ecosystem to support that. That will enable them to create these newer jobs, which is, some of them are yet to be discovered. So somebody was telling that we need to actually convert our education system to make people learn what is being taught, but to learn what is not being taught. That is the process of change which I think we need to bring in. ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണലൈസേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. വി ആർ ആക്ച്വലി ബാച്ച് മേക്കിംഗ്, ട്രെയിനിങ് പീപ്പിൾ ഓൺ വൺ സംതിങ്, 100 പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് 100 പീപ്പിൾ. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 1000 പൈലറ്റുമാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ്. 1000 പൈലറ്റുമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഓടിക്കാൻ 50 ഫ്ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 950 പൈലറ്റുമാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു, ബിക്കോസ് അവർ എക്കണോമി ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു വാട്ട് യു കോൾ ടേക്ക് ദിസ് ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ. After there is a possibility for personalization, and one of the great aspects of the AI in education is personalization. Oh, idellam thonu NEP there are actually possibilities in NEP 2020. They are mentioning about starting this certificate programs. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, I understand that 4 certificate program ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, especially they can award, the college can even award a diploma in something. For example, a student learning for the commerce graduation, BCom, in the 4 years program, if he is able to take 4 certificates, one may be in Excel, one may be in Power BI, one in data analytics, business analytics, then they can award an additional diploma in what you call data analytics or business analytics. അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി എംപ്ലോയബിൾ ആവും. ദിസ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ മേക്ക് ഹാപ്പൻ. അത്തരം പേഴ്സണലൈസേഷന് what kind of things that government can help the universities in converting this kind of, bringing this kind of personalization in education. നമ്മളൊരു ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലാതെ ഒരു കരിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്തൊരു സപ്പോർട്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുക? Now, this element which Professor Saji Gopinath explored requires very deep thought about it. I can't do that entire thinking sitting here in like 2 minutes. Well, try and flag the difficulty there. It is one thing to say that artificial intelligence, etc., etc. Let's say technology would redefine the pace, tenor, the approach to learning in general. In general, school, college, collegiate, university, everything. Structured learning, let us say formal learning. It will implode the levels and give tools to people to learn without any of this structure. I was reading a very interesting article this week's Bloomberg, that the largest degree providing institution in UK now is not a university. It is a company which runs the franchises of the top 10 universities. Very interesting. That would be probably the next stop which will come to India, because think about it, universities may not be able to cope to the pace of the change which you need in these programs. So there may be intermediaries who will come, and because the university holds the universe of awarding the qualification, and I don't see that changing in like next 5 years, where companies or not-for-profits will award degrees. But in order to be successful, universities may require to take franchisees who have the core competence of, let us say, AI-based instruction. You see the model emerging. You have the qualification, the curriculum, the syllabus, the faculty who designs it, but administering it might become a farming out. That's what has happened to UK. The degree level, the skills framework, I think it's called QBS, firm which is running the entire qualification-based programs, because they alone can study the market, anticipate the annual changes, analyze the present student preferences in the high schools. They are doing all that. For example, QBS has intelligence
on what the UK A graders are thinking as a qualification. And based on the intelligence on the UK A graders, suppose next year they have to choose the university and the course, based on that, using the very tools of AI, they reschedule it even geographically. For example, you go to Sussex County, the downtown area, QBS has an intelligence as to what are the courses and programs which this geography might prefer, the students might prefer. And therefore, those diplomas will be priced. This sort of intelligence is very hard for, I would say, even for digital university to acquire. And mind you, I'll give you another interesting statistic. Of these new generation programs, they also have the challenge of new generation programs. The new gen programs which are informed by AI, 80% of the revenue is being taken by the franchisees and not the university. So in a way, even the unitary universities, the top 10, and I'm talking about not Oxford or Cambridge, but including UCL, London School of Economics, Bath, your Queen Mary, all the top 10 universities in and around London, now they are practically becoming to our role of the examination conductors and the standardization conductors, getting only 20% of the fee revenue. So that is a possible change which can happen. If some of these young bright graduates here might float that innovative startup, which will now run the programs on the other side. I was immediately reminded of Byju's and that experience, right? Byju's with few amends can become the, of course, he landed in difficulty financially, but you look at that concept of that company, can easily take over the franchise of top 10 universities. So the idea of having the affiliated program, affiliated college, the affiliated teacher, the aided teacher, the unaided teacher, the self-financed teacher, the other teacher, nothing. Executives of a company become the instructors in that sense. So that is one element of it. Now the second aspect of what was asked, how do you customize this framework for frequent change? Second element of what Sunil asks me, is a very troublesome question. Now, it is one thing to anticipate what the students would like to learn. The second limb, what the job market would need by the time these people spend in that qualification, is a very tricky sort of question. So, because the requirements of the job market, he asked this very, very perceptive question as to what if the present autopilot. Now, when you fly, all of you would have taken flights. And most flights in India, if you fly to Bombay or that kind of distance, 1,000 kilometers, after the aircraft is leveled, you are flying your A320s or advanced Airbuses. When the flight is taking off, the control is manual. As a standard operating procedure, the control is manual. The captain with the flying, they call it the flying pilot. The flying pilot would have the controls. But the moment you have ascended and entered the level space, broadly 33,000 feet, it is now standard practice that the autopilot would rather take off. But just imagine AI informing a universal autopilot. Air traffic control is no longer required, right? The onboard computer sees, visualizes every other flight in a 500-kilometer radius, so it can choose its flight path. The entire weather information, including the ambient cumulonimbus cloud, is seen to it. So he will descend, ascend, take a deviation by himself. So probably, where does the pilot come back again into the picture? Now, there are aircraft which have come out in the US, can do the auto landing as well. That is executive jets. But very soon Airbus will induct it into that. So that the entire risky operation of handling that airport accession, the congestion in that flight tunnel which you would have, it's a thing of the past. The intelligent flight will rather, where does it, I fail to understand, where probably the pilot would be required to check the parameters before the engine boots up. I don't see a role at all. But if that kind of technological leap, what will happen to the entire flight training enterprise, which is enterprise, training of pilots, the mechanics,
So broadly, we can say the scope of that human intervention now needs to be defined. Where does that visual as well as the six senses, where apart from, let's assume that the machine intelligence has kept the flight safe, ready to fly, etc. So where does the human sense-based truthing, where will it work in this? You can think of other sectors also. You can think of other sectors in terms of healthcare, surgeons, even sports and games, and see where the human being would add flavor to the whole picture, which is near perfect. And let's not assume that the AI would fail in its primary intelligence to calibrate it, but let's also think of, it's a very, very dicey question to answer right away. Probably, I don't know how I put it, but one will have to start working along with AI and discover where we, in all these orders which come out in government now, and even judiciary, where there is a scope for AI to perform, there is a last line which is very perceptive now, even in that order which was issued by government yesterday, to review. And without taking much time, just think about the radical change this will bring to law, for example. See, if you look at the legal structure of the country, you have a constitution with 395 articles. That is where our common law starts. About 20,000 acts enacted by the various legislative assemblies and statutes and bylaws and everything. Let us say it is like, let's say it's like 10 crore pages of law. The moment this fellow gets a command of the natural language and thought involved in the logic, and he gets the algorithm of the entire law. What is the future of a new lawsuit? Before you file, you will get the verdict, right? You can feed it into that and say that what is the chance of my getting this pension? He will immediately 0.00% because statute is against you. What are the chances of my getting, naughty question, but a divorce within 1 year? And he will say, all right, 40%. And you will stand to lose X% of your accumulated assets, and this is what is the cost of my divorce? Things like that. See, my feeling is this would cut down sundry litigation enormously. Where will that leave the advocates? Judges, for that matter. So, invariably now, in judiciary or government, there is a last line in such orders, applications of AI. Whatever tool you use, Supreme Court has also issued an order, government also says that whatever AI tools you use, human truth checking shall be done at the end, and the order shall not be attributed to AI. You will have to take the risk of your order. I was just giving a flavor of things to come. Okay, human in loop is always necessary. Actually, my next question is to Dr. Achushankar Nair. And you know that when you do something, especially government do something for training, when they decides to train people, maybe all teachers in the college education department or in the technical education department, the infrastructure of these institutions are not all the same. CET il korchu സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ may not be there in the newly formed established engineering college. അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട്. അപ്പോൾ when you do something, especially training people, teachers-നെ train ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, there is a possibility for a digital divide, just like AI divide. Is there a possibility for AI divide? ഇത് കുറേ ആളുകൾക്ക്, especially for inertia, some teachers may not do it. Some teachers may take up. സ്വാഭാവികമായ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയും, ചില ആളുകൾ സ്വീകരിക്കും. ഇത് may be ultimately going to affect the student community. There is a possibility for a AI divide on this? ശരിക്കും. Before I answer you, I just would like to again touch upon a thing that was discussed earlier about the research challenge being offered. So if Dr. Ashok would arrange for the money, the council would like to announce a research challenge to all the colleges. We would 4 research challenges every year. To answer your question, I think training, typically from the government side, the money is arranged, sanction is given, something happens. So I think in modern times we have to go microscopic into the plans of training.
content, how it is targeted at each group. You know, the ethos of different faculties are very different. As a person who has interfaced with most of them, not all, but most of them, I would like to say that, you know, same size does not fit all. It has to be the diversity of mindsets of different teachers have to be respected, and you have to dovetail to that diversity as it suits. This is a very hard task. Another thing is resistance to change. You know, people are in their comfort zones, then training becomes very difficult. I have one solution for that, which I have toyed around, that the training has to come out of the classrooms, and you have to have outbound training. Training that happens in a tourist spot or in a place where there is some physical activity happening. So I have seen it in one of the colleges in Kerala, the lead college of management in Palgad. They take the teachers out to a forest area, and they have some kind of some climbing or, you know, some rope way through which they cross a river, and the classes happen on both sides of the river. You know, there's something like you have to break that norm of sitting in a classroom listening to something and walking away. Rather, it has to become a very organic process. So the training of the master trainers would be a very, very crucial thing. Has to be designed with great amount of care. Lot of attention has to go into that. My observation is that once the order comes, some money is given to an agency, they do something. Now, I'm not belittling them, but what I'm saying is they can do far better. That's what I'm hinting at. I wouldn't exactly call it AI divide, but I would say that these are rather microscopic aspects of training effectiveness. I for one believe that anything can be taught to anyone. But when easy to say that, but it also means that if you devise the appropriate methods, then people can be educated. I am a believer of the power of education. Education can change anything. You know, that is what I trust. Okay, thank you, sir. And AI vastathil maybe used in research, started using research, where you can use AI responsibly in research, where you need to, we can speed up the entire process without losing the main idea. അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്ത് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ great journals are actually supporting the use of AI. Even in Nature, they are supporting, they have their own guidelines of using AI for preparing an academic paper. അത്തരം ഗൈഡ് ലൈനുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. Maybe you can use AI, you can use in either way, maybe in a responsible manner and irresponsible manner, ethical and unethical use of AI. Normally when you need to train especially the researchers, you need to train them first how to use AI responsibly in their work to speed up. ഇപ്പോൾ സാധാരണ 5-6 കൊല്ലം എടുക്കുന്ന റിസർച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2-3 കൊല്ലത്തേക്ക്. I understand that the university, digital university, the maximum time for research is actually span is around 3 years. Yeah, it's already there, 3 years. അപ്പോൾ AI ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ then you can drastically reduce the time for research. We can, especially for literature exploration, research finding, and doing some kind of literature review, you can speed up the entire process using AI. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Maybe is including a part of this, maybe as a part of the PhD coursework. Train the people before entering into the research, train them in using AI responsibly and using the digital practices responsibly in education. അല്ലെങ്കിൽ maybe not education, in research. ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ creating a policy for using it in a responsible manner. ഇത്തരത്തിൽ എന്തൊരു മൂവ്മെൻ്റാണ് സർവകലാശാല, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, is there any move from the side of university in this regard? I think the word responsible is important. Because whether you teach, whether you give, people will anyway use. Because something is easy, people will use. ഇപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും കൂട്ടാൻ, ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ nobody is going to do it manually, right? They will use calculator. So as AI become very popular, people will anyway use. But the problem is, if it is not used responsibly, which is happening today, if you ask companies who are using AI today,
because many of them are using in their work, especially IT company. Their biggest challenge is that the developers who are using AI actually don't understand what they are giving out. So you bring a code using one of this cloud or whatever be, and if you ask them to make a change, they have to again go back to cloud and say that make the change. And you know that many times it hallucinates that time. It will give you some different result. But the person who is looking at, I am generating a Python code using one of the AI tool, I should know what that code is. Same is the case with research also. You should use it to accelerate the process, but the crux of what you are doing, if you don't know, it will not be a responsible use. Because many times we call this responsible use more like from an ethical point of view. But more important than that, I mean, of course that is important, but what is important is that, are you really understanding what you are doing as research? There are people who publish papers using help of AI, but if you ask them little deviation from that, they don't understand, which means they have not really understood that particular thing as such. So this is what I think our research methodologies and courses should actually focus on. Rather than preventing use of AI tools, use AI tools, but at the same time, you should know why are you using it and what are you actually using about. That education is what have to be given out, and that's being given also in some universities. Okay, even in 4-year degree program, is there anything planned for the 4th year? Especially 4-year research program, Latram, technology enabling സംവിധാനങ്ങൾ are you planning this for this 4th year? And 4th year is going to come, I think, in the coming year. അടുത്ത വർഷമാണ് 4th year വരുന്നത്. We are getting ideas from the stakeholders about it. We are looking at it. Okay, I think we need to give some time for the, what you call, so you can have your own questions to the panelists. Now the experts are here. I'm inviting you to, anyone? Anybody? Thank you very much. I am Father Dr. George Pittapillil. I am in the engineering section. I am employed as professor of practice. I have a question. We are training the students, skilling the students for future. And in our program, how do we skill our students for future when the future is fast changing? For example, in 4 years' time, our society is changing, our technology is changing. Now we are in an age. In 4 years' time, we will be in quantum stage, a quantum world, where everything is measured, studied at quantum level. Are we training, or can we train our students in that way? What strategies should we adopt, especially in engineering studies? That's your question. Maybe an open question to anyone. I have an answer to that. My answer to that is, we should move from teaching to learning. We keep on speaking about this, but look at a typical class. Whose onus of learning is still lying with the teacher, not with the student? That's why we are actually, you ask a typical classroom, our assessment is what student is looking at. They will actually prepare for the examination. We have rules which says that at least 60% have to be summative exam, not formative exam. So we keep on speaking about learning because what you said is 100% right. If a student learns, then a new technology coming, he can easily or she can easily learn. But if you are teaching and you are only testing what you have taught, then he or she will go only with that what you have taught. And what you have taught become relevant in a world where technologies and things changes. So in addition to basic value systems, which is important, we need to actually reorient to a learning model. And that is what actually happening in fact, when Dr. Ashok was mentioning about the experience in UK, that's basically what is happening, right? You are actually making a person take responsibility of learning and fix his own way of assessment, his own way of pace of doing. This is not possible in a mass education, but with an AI it is possible. See, he gave an example of you have to go to an expert and speak.
We cannot do that because we have a class of 100. 100 experts going to 100 people to an expert will be difficult. But we can create an AI expert who can do that interview so that you can actually fix the levels of that AI so that the student will still be able to do that. So that is the change which I think we need to bring into the system. Move from teaching to learning, which is you give the honors of learning to the student, not to the teacher. Okay, this is a great answer. And you want me to also supplement? Yeah. I think that some of the skills are transferable to when changes come. I would like to cite an example of teaching and learning programming languages. Whether you would believe or not, I studied and taught 16 programming languages over 35 years. What I studied in the beginning, Fortran programming, I think most of the skills were transferred to all other languages. When I retired, I taught Python programming language. So many of these ideas, the logical thinking skills from that remained. So let us not think that learning anything which is not in direct immediate use is not useful. Engineers, for example, have the training of engineering gives them a perspective of problem solving, trying to look for ways in which efficiency can be improved, cost can be reduced. These perceptions are transferable to any new age, whether it is you are working on nanotechnology or quantum computing. These general skills and experiences some of them are transferable, but there is a need for continuous learning and continuous reskilling. So that is very obvious. It is inescapable, but I think no education is a waste. And also education is a joy. It is like saying, how many idlis have you eaten in your whole life? In the young people here, you might have eaten, let us say, 100,000 idlis, I'm not sure. Are they sitting in your body? Did you consume all of it? No. But do you think that this was a waste? No, it was a very enjoyable thing to eat idlis. And it served a purpose at that point of time. It added a joyful moment to your life. So let us not all look at it as completely utilitarian, but we wake up in becoming an engineer, we wake up in that process as an engineer, and you are able to adapt when new things come. So that perception also might be helpful in response to your question. Can I just add one word there? There are two things I want to add to what was said. See, in a way, if we view education as preparing for jobs, let me warn the academic community. If this phase progresses logically with industry getting more and more strength on the intelligent tools of organizing, if you call it, the educational institutions are soon to be going to be taken over by the industry. For the simple reason that the university and the college are the weakest links in what they need. Right? To put it very frank, the industry would have to kill, sorry to use a bad expression, the university because he has a hunch as to what he needs. Just take a real life example. Kerala, I believe, 35 to 40 engineering colleges have folded up for want of students. Probably 35% of aided college courses, specific courses, don't attract any student. Where have they gone? They have gone to institutions which are in sync with the industry or which are run by the industry. They have gone to the flight training schools. They have decided to take a vocational course so that they have skipped forget the formality, I am opting out there. So the logical culmination of that is like the Darwinian principle that which cannot adapt perishes in between. So the better institutions will have to become one with the industry. It's a very scary thought, but Rajagiri now probably needs 10 industry leaders to run it rather than the well-meaning, the missionary leadership. You need at least 5 of your directors from industries to tell you what we need. It is not because they are inherently powerful or because they have the strength of capital. They are probably in a position to sense what they need in 1 year, 2 years, 3 years. So that is one element of change.
The other line of thought is a comfort, because people don't, I would strongly second what Professor Achyut Shankar said. How do I put it? The human society is not just an economy which provides jobs. It's also a society which takes care of that part of the population which cannot find jobs, right? So there is a society mediating there is culture mediating there. It takes, unlike other species, it does not leave its infirm to die, right? So that is a scope where education would expand to. I wouldn't be surprised if a lot of young people now getting trained in universities would be now working, taking care of other human beings, entertaining other human beings, and being of use to other human beings in that sense. Because the redundant functions, wherever the machine can learn from the history of how it is done and can go to the next level, this guy is likely to take over, both at the industry side as well as the instruction side. So we would have a lot of time with us. That there is somebody in UK who tells me that he sees a future in his hobby now, which is fly fishing. He goes in the weekends for fly fishing, and he gets very good freshwater fish. He's an academic, but he goes fly fishing using this, what is it, ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ തടാകത്തിൽ. വളരെ റയറായിട്ടുള്ള ട്രൗട്ട്സിനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ he is saying, with artificial intelligence, I am likely to get more premium price for the Yorkshire trout. So I better take leave of my university. Instead of doing it for the weekends, I would now renegotiate my contract into 3 days of work and 4 days of fishing. It may look funny, but he's very serious about it. Trout could fetch the premium price, whereas the university does not need his services that much. So is something coming to the minds of the faculty? Do you want to develop any skills, any real life skills? Thank you. Okay, you can have the question. So we were discussing, and also not only teachers, also students are discussing, when the machines are learning, when the machines are also teaching, and finally we concluded by saying machine can also do research. These are the key functions of education: learning, teaching, research, many more. But if they can be substituted by AI, then the question will be, do we not need a radical paradigm shift? Now, all these things, how we learn, how we teach, and how we also research. I have a partial answer, but I want to also demonstrate that to you, the answer later on, if you have time. But at the same time, I want to hear your answers for that. We are discussing, but do you have a final clues for this? How a kind of paradigm shift? You mentioned, for example, you can go AI complementary. Whatever AI cannot do in terms of learning, in terms of teaching, in terms of research, that we can highlight and focus on education. That's the way I plan for myself, but I want your opinion about it. I did not capture your question fully, and if at all I did, I think it would be a big canvas on which to answer. But I would like to just mention that education has been in a process of transformation. It's very natural for it to happen. It has been happening. And AI will also cause this transformation to take place. So I will say a single instance as a response to what you said. Look at teaching, a part of which is assessment. So today, I think many teachers are saying that students are asking Chat2 to answer, and then assignments are being submitted, AI written assignments. So I would simply say that in the age of AI, such assessments have no more a place. So what I used to do is, when students come with an assignment which we suspect is written by AI, I would not look at it very negatively. I would put them into a classroom and say, why don't you summarize what you learned from writing this assignment? Or as Dr. Ashok earlier mentioned about his educational experience, I would just ask them to have a chat with me about what they learned from the assignment. In the university, it is possible because we have only 15 or 20 students in our programs.
So that is an adaptation that we do with assessment. So with everything, and with teaching, the role of the teacher is to, I see, that would be to convince the student or motivate the student to go through the learning process and not leave it to AI. See, I can tell you a metaphor for that. See, you can have a humanoid robot in future who can come and go to the shop and buy rice and lentils, soak it, make it into a dough, dosha maavu undakum, plate കഴുകും, ദോശ ചുടും, വേണമെങ്കിൽ തെങ്ങി കയറി തേങ്ങ പറിക്കും, അത് ചിരകി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പേ കൊണ്ടുതരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ചിൽ പ്ലേറ്റ് കഴുകും. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ദോശ തിന്നാൻ നമ്മൾ തന്നെ വേണം. എയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സേവിങ് ഗ്രേസ് അതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി യു ടു ഈറ്റ് ദ ദോശ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഗോയിങ് ത്രൂ ആൻ അവേക്കനിങ്, ദർ ഇസ് എ ജോയ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആ ജോയ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി മോഡേൺ ടൈംസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ടീച്ചർ മെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രണയലേഖനം ചാറ്റ് GPT യെ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനു പ്രണയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു കാമുകൻ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയാലും ആ പ്രണയലേഖനം പോരാ, ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന കാമുകൻ അതിന് ചാറ്റ് GPT കൊടുത്താൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദെൻ ദ പ്രണയം ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ബ്രെയിൻ, ഇറ്റ് ഇസ് going through the chat GPT. There is no pranayam if it doesn't go through your heart or brain. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറൊരു എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, there is a subtle layer of education that will come into focus. ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധം, അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻസ്പയറിങ് ടീച്ചറായിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. There cannot be any teacher who comes and does some very routine drill. അത് പോയി. പക്ഷേ ആ സട്ടിൽ എലിമെൻറ്റ് വിൽ നൗ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ്. അതിൻ്റെ ഫൈനറായിട്ടുള്ള പല ആസ്പെക്ട്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ വുഡ് ഓൾസോ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് യങ് പീപ്പിൾ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് gallery of young people here and we are getting professors to ask questions. Education is all about asking questions. Maybe പ്രണയലേഖനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രണയലേഖനത്തെ പറ്റി തന്നെ പറയാം. അതായത് ഇന്ന് ഒരു ചാറ്റ് GPT ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാമുകനെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ സുന്ദരമായ പ്രണയലേഖനം എഴുതിത്തരും. കാമുകിയോ കാമുകനോ അത് ചാറ്റ് GPT എഴുതിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അത് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദെൻ റിമൈനിങ്, അങ്ങനെ ചോദ്യമുണ്ട് പൊതുവേ. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഐ ലീവ് ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, I have an answer for that. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ you are actually telling about, that's actually a difference between using AI responsibly and irresponsibly in education. രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ആവാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി ദ റിസർച്ചേഴ്സ് ഓർ റൈറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ബൈ ദംസെൽസ്. അവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അവർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ്, then copying and pasting it somewhere, maybe in ChatGPT or Gemini, and asking to get it, well written or converting into a good language. സാധാരണ ഇതിൽ polish it and they are using it, paraphrasing it. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം? ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you are going to lose your opportunity to identify what is wrong with your text, what is wrong with you. ചാറ്റ് GPT നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് എഴുതിത്തരും, ഉത്തരം എഴുതിത്തരും, നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അത് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റിത്തരും. പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ബട്ട് ദർ ഇസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് വേ വേർ യു ക്യാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ദ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ചാറ്റ് GPT വിൻഡോ ആൻഡ് ടെൽ ദ മോഡൽ ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനർ. നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെയല്ല, പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറയല്ല, പകരം you are a senior expert and editor of a journal, academic journal, read and understand my text and don't rewrite it. Instead, list out errors in my text and tell me why it is going to be an error. എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എറേഴ്സ് മുഴുവൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അത് എന്തുകൊണ്ട് എററാണെന്ന് എന്നോട് പറയാം, എനിക്ക് ബോധ്യം വേണം. Then advise me on how I can avoid these errors or how I can improve my writing. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ where you are going to improve yourself. You are going to identify, the GPT is going to tell you what is wrong with your text and how can you improve your text. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ല.
So this is an alternate way of using AI. Without losing yourself, you can use AI. Our responsibility is not important. That is actually the difference between responsible and irresponsible use of AI. Okay. Good afternoon, sir. Yeah. My name is Gayatri Anil. I am a BBA third year student. So my question is that as advanced AI becomes a major advantage, my question is that could higher education create a new form of inequality between students and institutions? And if such inequality does come into existence, how would you address it? I don't think that higher education, obviously the recipients of higher education would be instantly, they would escalate in their opportunities in the real world or that's not the real world, it's the transactional world. But I don't think that at the current pace of growth all of it depends on how you handle AI. You would have come across this interesting book, Digital Republic, that's a challenge which AI has infused, because more than education, let me also bring that in, the AI, the way it would inform a democracy is extremely important. Because if AI would rather restrict the ability of people to engage with it, it could create new hierarchies. There is no doubt about it. If it becomes restrictive technology only at the hand of governments, the advanced tools are all cornered by capital and the government, which is of course another form of organized capital. Quality of democracy could suffer. So availability of that tools in a democratic way, not only to students, at large, will be very important. And that one of the themes which that book underlines is the need to sort of democratize the access to both the hardware aspect as well as there's a challenge developing there. If you look at GPCs, the processors which drive which can host the algorithms which drive these advanced tools. If you look at it, there's a fair degree of accessibility developing around there, and that's why the country has suddenly decided to invest into the semiconductor mission and get on with the critical minerals. And I'm leaving that hardware aspect aside. But to answer your question, I think that if a democracy learns to manage AI and the emergent ecosystem, one need not be unduly worried. I think if the tools are available for people at large, students could rather, bring down the inequalities which otherwise education sort of fosters. Just look at it. If a degree program can be accessed at a faster rate, theoretically, faster rate from a simple terminal or an advanced mobile phone, it should normally go to the case of making it available for more people. And when more people get on to more standardized tools of accessing knowledge, our experience is that the cost comes down, right? What happened with your bandwidth? If AI tools are developed at large and made available to a large country of 1.5 billion people, and in India, roughly now the internet usage is like, 70%, So very huge. I was just looking at the global connectivity, which is a very underpinning driving force. If you take it as 8 or 9 billion people, roughly there are 4 billion people on various networks. Be that Facebook, TikTok, any sort of commercial platforms, Meta, people are interconnected in one way or the other. They have their presence, digital footprint up there. Now you have a high intelligence tool invading that. In theory, if it's available to, let us say, more and more people, and instruction is possible using the potential of AI, I think that if governments manage to keep at bay the monopolization principles which could upset the whole story, more people could gain access to it. I'm very optimistic there. I don't think that current phase of technology would restrict and create more inequality. At least in my career and life, I have only found, let's take that I'm slightly privileged. All of us are slightly privileged. But don't you think that technology has allowed us more access and more speed in sort of process? I don't think your generation would suffer on account of that. That's my sense. But the other question is far more important. How the
The democracy would socialize these tools and access. That's very important. And there's a larger question as to how democracy will behave when every citizen has intelligent tools with him. Right? And we'll leave it aside. Okay, it's a time to wind up. I think. Excuse me, sir. I have a question. Would it be One more. Is it okay? Yeah, okay. Okay, good afternoon. My name is Celestin. I am currently pursuing my BCom second year. So the thing is, I'll start with a story from my side. It's an experience. When I was in my 10th grade, my cousin, he's 40 years old, and he looked in my textbook and he was stunned because he told me that I had the same textbook when he was studying. And that's the current reality that's actually happening in India. And with all the digitalization, AI coming, we are still very focused on handwritten method. Right? And I want to know why are we still focused on that? Even in case of India, we are so focused on theory rather than practical experience. That's another case. I just wanted to know why that is. And why aren't we kids, our students, pick out their own subjects that they are interested in rather to learn a certain specified combined of subjects given to us by some kind of board. Even after all these generations, why? That is my question. What you said is actually a reality. But let's understand this. When India became independent, we had 0.1% of people have gone to higher education. That means of 1,000 people, 1 person has got, little more than 1 I think, 2 or 3 people have got access to higher education. So our focus was access. In fact, Honorable Secretary earlier mentioned gross enrollment ratio. So we went for things which are very efficient. Mass, standardization. These are the things which we did because we wanted to ensure that a large number of people get access to education. But that lead to mediocrity, and that point which you mentioned happens. See, for example, look at a theory exam versus a practical exam. In a theory exam, valuation is very simple because you have to give 20 questions or 30 questions and people can just value. But in a practical, it is not so. There should be teachers seeing, somebody has to come along with you, understand what you are doing. So we had the problem of scale in the past. That is a world of past. In the future world, that's basically where technology will help you. You will be able to do what in management terminology, what we call as mass customization. You can still get the mass production efficiencies, which is needed for a country like us to get efficiency levels, accessibility, but at the same time, we will be able to customize also. So that is the future of education. The future of education is mass customization, where you will be able to provide most of the things which you have asked. You will be able to get personalized learning. You will be able to find courses which actually meet you. NEP already allows you that, right? You can actually do multiple courses together. That all happened because you can actually leverage on the technology. That's exactly the way technology should be leveraged also. That's my answer to that. Right, so you told about the past. In the past that you were talking about after independence is what? Not centuries, like years ago, years ago, and I'm talking about the present. AI has come, the world has been digitalized. There are countries who do so, even with people with far more population. If you take USA, Russia, all these players, even actually that's there in China too. They can take specified subjects, but we can't do that. I just want to know why, even though we are one of the most, when it comes to prosperity or even literacy, we are one of the highest actually. You can do that today. You can do, but see, 75 years we have moved from 0.1% to around 30%. But 30% still is not that great compared to others. There is a resource requirement in this. Now, most of the countries which you said, except China, actually had resources. And how they got the resources is another topic which we need to discuss. But China also actually started creating its resources during 80s. And if what China you see here is what India
maybe at that particular point of time. But after 1990s and some of the other major structural changes happened in the economy, we were able to move the change. And with the technology coming in, you will actually have a big change which is happening. So there is a fundamental paradigm shift which is going to happen. Now, I can say that, okay, you can ask that why it does not offered to me, right? But then you are studying in KTU, for example. Now, at least in the recent years, we have actually made sure that you can actually have a flexible syllabus. You can actually have challenge courses. These were not there for your previous batches. So that way, the changes are happening, but the pace of change may not be at par with what is required. But I believe that more adoption of technology, more adoption of AI will actually make this change much, much faster. I'll just add a sentence there if it's okay. I understand your anguish that the textbook has not changed in a decade. But let me give you a little flavor of the upside of the Indian way of education. That also you should know. Now, in terms of building the basic skill sets, Indian higher education and universities are not that bad. If you will discover this, I agree that in terms of changing the context, introducing the new syllabus, and one should also read a big caveat into there. Probably the orientation has gone wrong. What is prescribed for you in higher education, again, is the bare essential, right? You are not restricted to that textbook. Ideally, your course teacher should tell you this is what will be examined, but a more comprehensive one has come, which you better access it. And that is why the library exists there. One basic premise in higher education is that it is self-help. At least coming to the final year of your graduation and the master's level, unless you are into 2 or 3x of your prescribed syllabus, I would say you are not doing justice to it. Because it's available in your library. The latest journals are available. You got to find the time, you got to pursue it. That's why I tend to say that while school is about being handed out and being trained on the basic tools, higher education, you become a very lonely hunter-gatherer, you know. And everybody enrolled into the same program or similar programs is your competitor in the world of work and life. So you need competitor and collaborator and cooperator also. But you need to stay ahead, you need the extra material with you. Now, let me come to one aspect of Indian higher education which is unique. നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംഗതി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ വേദം പഠിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ഈ ഓത്തുപള്ളിയിൽ വേദം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്കൂളുകളുണ്ടല്ലോ, ശാലകളുണ്ടല്ലോ. There are videos in the YouTube, you can see how the Vedas are taught, which is our 5,000-year-old wisdom. മൊത്തം മെമ്മറൈസേഷനാണ് അല്ലേ? അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇത് മൊത്തം പഠിക്കുന്നത്. ഓത്തുപള്ളിയിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുക 10,000 വരി അവർ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. On the upside of it is, without that sort of natural language programming being absorbed by Adi Shankara, he could not write Saundarya Lahari. This is the whole, for one Saundarya Lahari, probably millions of children who were exposed to this chanting would have been traumatized. It's a very traumatic process. 10,000 വരി. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലെത്തിയപ്പം 48 വരിയുള്ള ഒരു പദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് മാഷെ നമ്മൾ ശപിച്ചിട്ടാണ് കാണാതെ പഠിച്ചത്. ഈ 10,000-ലധികം വരിയുള്ള സംഗതി കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. But you see, you look at it, it is an abstract of what the algorithm in your AI machine knows, no? That is a primitive model. ഇത്രയും സംഗതി പഠിച്ചേച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ആളിന് പുരാണവും വേദവും ഈ സംഗതി എല്ലാം കാണാണ്ട് പഠിച്ചേച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ആളിന് പേരെ എടുത്തേച്ച് അയാൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് എഴുതുകയാണ്, സൗന്ദര്യ ലഹരി എഴുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മച്ച് ഓഫ് മ്യൂസിക്, ബട്ട് ഐ ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ദ ലിറിക്സ്, ദ സാഹിത്യ ഓഫ് ദോസ് കൃതീസ്. യു ടേക്ക് ത്യാഗരാജാസ് കൃതീസ് and try and analyze. Do you think that a person who is not conversant with each and every line of the Vedas can actually write it? If you take any couplet of Tyagaraja, any kriti, in 2 lines you would find references to either a couple of Vedas or 2 Puranas or main elements and themes which give the underpinning of that, what he wants to push with you. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Don't be fully dismissive of what we do in your universities. I'll give you one more example. I went to probably Virginia, that state university in US, for some. One insightful professor told me
Indian and Chinese students are the most formidable candidates for him in the PhD program. Because unlike the Western and the European students, the ability to imbibe and retain data is phenomenal. That's what he said. The way these guys learn, the kind of data they can retain, he's completely amazing. Now, I used to send students to Australia, and I used to fly to Australia, both with Western Sydney and Western Australian universities, to reflect on the progress of the PhD students. Their PhD program is, they do 1 year here and then go abroad to do their finishing. Invariably, the students who went from our very ordinary university, who have MScs from India, Agriculture University or Cochin University, and who are on their dual degrees, they tend to amaze their supervisors, both for the ability to retain the content as well as iterate it and bring out new propositions. So they are second to none. It's a generalization, but the only competitive student community is probably Chinese now. And that I can vouch for, because my roommate in London for the first year was Chinese, and I could not match him with his hard work. This guy would wake up in the morning, cook one rice cooker full of rice and probably some pork, and eat it for all the 3 meals. I can't do that. And the rest of it, you should see the advancement that he made. His name was Chang. He came from one of the regional universities in China. He was a student of geology or something, some geophysical sciences. He could barely speak English when he came to London. But at the end of 1 year, he topped the whole class, beating all the Britishers. The entire US took his degree with the highest possible praise from the entire faculty and left. That's the element of that 15 hours of work which he puts in, the kind of rot learning he would engage in, unmatchable for me. I can do like 5 hours, 6 hours, that's it. So I'm saying, don't be dismissive of the whole thing. We are doing parts of the story right, but I fully agree with you that the textbook should be revised much more frequently. I'm tempted to add a point on the Chinese. I've traveled in China widely. I would like to say that there is another factor that affects their intellectual activity. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ കയറി വന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, സാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ആര്യന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദ്രാവിഡന്മാരായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് never spends time on deciding who is right or wrong, what political system needs to be in place, what are the issues. ഇപ്പോൾ ഇറാനിലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇറാൻ്റെ കൂടെയാണോ അമേരിക്കയുടെ കൂടെയാണോ എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും സ്റ്റാൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനില്ല, ഒന്നിലും ഒരു സ്റ്റാൻസും എടുക്കാനില്ല. ഓൾ സ്റ്റാൻസ് ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ യു, ആൻഡ് therefore their intellect is a kind of a vacant room where they can actually do lot of academics. നമുക്കത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഞാൻ ഇൻസിഡൻ്റലി പറഞ്ഞു. Okay. Anyhow, we will wind up. It's already 1:30, I think. Okay. Oh, yeah. Everybody is hungry, actually. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വേൾഡ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് AI and without the intelligent tools, it's very difficult to move forward. നമുക്കതിനെ we need to embrace them to make our study fruitful എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും മേ ബി the university is coming and the government is coming with some training. So we need to make use of this to what you call build ourselves. നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി we need to embrace technology എന്നുള്ള നമുക്ക് തരാനുള്ള മെസ്സേജ്. And we are stopping at this point. Thank you all. Thank you, Dr. Ashok. Thank you, Dr. Achusankar and Dr. Rajiv. Thank you very much, all of you. Hope you enjoyed it. Okay. Thank you, sir. What we witnessed now was an enriching discussion on the future of higher education in an intelligent world. May I now invite Fatima Abdul Qadir for the vote of thanks. Good afternoon, everyone.
As we come to the close of this insightful panel discussion on future of higher education in the intelligent world, it is my privilege and honor to propose the word of thanks. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to our distinguished panelist, Dr. B. Ashok IAS, Principal Secretary of Higher Education Department, Kerala, Professor Dr. Achyut Shankar S. Nair, Professor of University of Kerala and former Director of CDIT, Dr. Saji Gomidat, Vice Chancellor of Digital University Kerala, and Mr. Sunil Prabhakar, an AI expert and digital media consultant. Thank you for sharing your invaluable expertise, diverse perspectives, and thought-provoking ideas. Your discussion has inspired us to rethink the role of education in an increasingly intelligent and technology-driven world. I express my deepest gratitude to the management and organizing committee of Rajagiri Knowledge Summit 2026 for providing a platform that encourages dialogue, innovation, and collaboration in higher education. Once again, thank you to everyone for making this panel discussion a memorable success. Thank you. Thank you, Fatima. To express our gratitude to the erudite speakers, may I now invite two eminent personalities on stage. Reverend Dr. George Pittapalli, retired professor at Sacred Heart College and currently a faculty at Rajagiri School of Engineering and Technology. And Reverend Dr. Varghese Pantalukaran, director at Rajagiri Media and faculty of Rajagiri School of Engineering and Technology. May I request Reverend Dr. George Pittapalli to present a memento to Dr. B. Ashok IAS and Dr. Saji Gobinath. Thank you, sir. May I now request Reverend Dr. Varghese Pantalukaran to present the memento to Professor Dr. Achyut Shankar S. Nair and Mr. Sunil Prabhakar. I request our Director, Reverend Father Ajish Puducherry CMI, and our Principal, Dr. Lali Matthew, to kindly join the panelists on stage for a photograph. Thank you, everyone. With that, we have come to the end of this thought-provoking session. Thank you all for being such a wonderful audience, and have a nice day ahead. Thank you. Students, kindly note there are a few announcements. All the students are requested to collect your food pack on the ground floor. The college bus will leave